swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, sir. I, Stephen Motorhelo, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Right, boss. Thank you. Thank you so much. I, Naomi Lofu, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Right, boss. Thank you. I I, Dikeledi Pefo, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Yeah. Right, boss. Babararo. Thank you. Babani gore ba ikanele bone. Thank you. Thank you, sir. I I, Kahara Mukate, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you so much, sir. Thank you, sir. How do you see Bible? Okay. Okay. I I, Penava Ramakorani, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, sir. Thank you. I I am Gwedisiana, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ke bone bot. Oh, okay. Dr. Kudu. I, Dr. Kaboyane Hirikudu, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Right, Lord. Thank you, sir. Are we just the man I horror re tsana mo dikgang mme re simolola ka wena
PS or an executive summary, and then executive summary it are your mandate as a ministry. Mme gape o ka re bolelela gore le ntse le dira eng gape le ha ikaela go dira eng mme o bo ka kgona gape gore o re arabele dipotso kgotsa dikgang tse ne re dule ka tsone ga re kopanela bogelo ka PAC ya bo 61 re tlhoka gore o re neele dikarabo tseo ke dumela gore o setse o kile wa di bona ka jalo o tla re neela dikarabo tsa tsone a re tsweletse re ntse re botsolosa ga o tla ithela e le gore dikgang tsa rona they are interested mo dikgang tsa structure, dikgang tsa governance, dikgang tsa administrative lapses halele mme re tabo re di lebile jalo ka ga di amang ka teng tiriso ya madi mo lephateng. So feel free to interact with us. Me ro ga sebaka sa 15 minutes o bo kgonne go wrap up executive summary plus o ra rabetse dikgang tse ne re tsile ka tsone mo nako e hitileng ya leboga ke nako ya go se. Thank you, Honorable Chairperson. Ke dumedisa gape le batlotlegi. Ke tla setse ke kwadile executive e ka sekgowa yaanong ke tla e tswakanya ka sekgowa le Setswana. Era. Tota we are appearing here again go tlisa di responses tsa Auditor General's report for the financial year 2022-2023, together with the memorandum of progress on matters raised at the 65th meeting of this committee. The report covers departments that were previously under the Ministry for Presidential Affairs, Governance and Public Administration. At that time, that is for 22-23 before we changed and transitioned to a rationalization into where we are humpien. At that time, the departments that we comprised the Mopapa Ministry were State House, Office of the President, the Ministry Headquarters, Offices of the former Presidents, Boremogae le Rekham. Nogona gape le Information Services, Broadcasting Services, Government Printing and Publishing Services, the National Strategy Office, and the Counter-Terrorism Analysis and Fusion Agency. That was the structure at 22-23. I note that while the Auditor General's report covers departments under the ministry, the figures that were presented included departments of Public Service Management, the National AIDS and Health Promotion Agency, the Directorate on Corruption and Economic Crime, and the Directorate on Intelligence Security. In our presentation here, we'll be responding to only those that are under the ministry, that is exclusive of Mapata Kisatswangwa Bua Island, where they appeared before the committee and provided responses to their accounts. In 2022, the ministry was rationalized into two portfolios, the portfolio for State President and the Office of the President. On the financials, Honorable Chair and the Honorable Committee members, under development budget allocation of 267 million, we spent 227 million, representing 85% utilization. Under the recurrent budget, we were allocated 843 million and spent 828 million. That was a 98.2% expenditure. The recurrent under revenue estimates, we had projected to raise 61.5 million, but the actual collections
stood at 53.5 million, translating into 87% collection. More recently, Honorable Chair and members of the committee, Extraordinary Government Gazette Notice number 689 of 2025. The Ministry for State President was restructured into the Ministry for State President, Defense and Security. That is where we are in the present moment. This reorganization expanded our portfolio responsibilities to include defense, police services, private security licensing, the Drug Enforcement Agency, the Chemical, Biological, and Nuclear Weapons Management Authority. At the same time, the National AIDS and Health Promotion Agency was transferred to the Ministry of Health. Honorable members, some of the highlights of what we are doing currently is as follows. Under legislative and policy portfolio, we are overseeing reviews and new initiatives, including the Electoral Act, the Red Cross Act, and the Public Service Act. Different bills, such as the Constitution Amendment Bill, the Political Party Funding Act. These are the reviews, some of the reviews that we are implementing. The BDF Act Amendment Bill, it's something that is in progress. Under the heading of operationalizing the Data Protection Act, progress has been made with appointment of members of the Information and Data Protection Tribunal, and steps are underway to establish the data protection officers across government, parastatals, and the private sector. Under the area of operationalizing of the Persons with Disability Act, the draft regulations have been developed covering definitions, education standards, accessibility standards, administrative penalties, and the National Disability Council has been established, which is going to oversee implementation of the Act. Governance, oversight, and democracy. Government has revitalized the local Africa peer review mechanism structures, and preparatory measures have been underway, having started with the hosting of the Continental Secretariat in Botswana about a month back. This will provide a comprehensive diagnostic assessment of our governance, social and economic development practices against our African Union values. The National Development Plan, as we will be aware, was approved in November 2025, and it set a target service delivery of 75% by 2036. It anchors on stronger coordination, accountability, improved data management, the institutionalization of monitoring and evaluation systems. Honorable Chairperson, when we go to the books, we still have issues around attending to timely disciplinary and legal processes. That has resulted in some of the queries in the book having not been closed on time, and we are ever committed to see better progress in the next meeting of the committee. Nereleha ka June 25 sa June. Merele selebego se sele sa Ministry of Defense and Security. Remember this new ministry was State President, Defense and Security just came into the offing 2025. A lot of issues that we covered. I think we reorganize some of our colleagues by defense and security. The committee felt there would be issues that they would still want to raise with us. That's why Honorable Chair.
ha ke hetela go the issues that are the 61st meeting za 2025 ne rena le di le mmalwanyana, Honorable Chair, and we've submitted responses to them. Ke solela re ke tswelle ka tsone. Just run through them. Ya ntlha e ne e le ya on the constitution of the Information and Data Protection Tribunal. Ne re kopile gore re update ya gore tribunal e ha kae. And the Minister of State, President, Defense and Security appointed the members on the tribunal on the 20th November last year. The job effectiveness description for the registrar has been developed and approved go upper panel. And we are currently processing the recruitment of the registrar. It is anticipated that the registrar would be on post sometime in September. Latelang was on the area to implement a control process for approval of large-scale procurement undertaken by extra-ministerial departments such as intelligence organs to ensure that such transactions are reviewed and considered for approval by the Ministry for State President. This is a matter that was raised particularly as engaging us on the aspect of how much control we have on the procurement that takes place under our intelligence services. In answering, we presented a very lengthy answer, Chair. Me say the lengthy answer is talking to is the fact that the PPRA, which has replaced the original Public Procurement PPADB Act, does go a long way in introducing measures of control that we think, as a ministry, we find that the controls that have been put in place under the Act adequately answer to some of the queries and the concerns that the committee had, to the extent that we don't think we need any additional over and above the Act. Can I act when it empowers you to certain parameters? You can only be authorized as much as the parameters or the extent of the parameters are stipulated. So we don't think we need to have any additional controls beyond the Act. The accounting officer does take responsibility for the procurement that happens at our intelligence services agencies. More implementation of sex offenders register. Leone re atolositse karabo ya teng, Honorable Chair. Me hela se salang ke gore mo gompienong the sex offenders register has not yet been established. Me re boy gape re kae gore we are committed to implementing the sex offenders register. What is the that has delayed the implementation is that it involves other departments to coordinate. We need to have a structure and what will coordinate the registrar. Kauri mo yone ke e batla ba sepodisi, e batla ba administration of justice, ba prosecutions, prison services, le social protection, le patala social protection local government. Janu, we are still working on establishment of such a registrar. No na le khanyeng we latelang Chair ya issues around staff complaints from district council. But Harry kaile hela gore our mandate only goes
to district commissioner's office, not councils. Re ne ra nna gape le issue ya gore re update ka process ya constitutional review gore e tsamaya kae. On the district commissioners. Yeah. Ha ke gakologelwa sentene e le gone gore o kae ga ba para place batho in the different district ka hanne go sologelwa ka teng, at least at the time. Maybe gompieno ka supa gore a mme le kgonne go ba place ya ka go tshwanetse. Gone mo gompienong o ne go na le kore ke dipotso tsa teng ne di kgaogane, ne go na le latela e bua tota ka di-concerns tsa di-district commissioners, particularly the staff, particularly talking to issues tsa progression le go addressa other grievances tsa di-conditions of service. Gone in terms of progression, my notes di hella mo pheo. In terms of progression, that's all. Oh, okay. In terms of progression, re ne la update e tseneletseng ka gore mo gompienong the grievances, we are only having 10 pending cases those grievances. Di kgaogane yana go na le tse pedi ko headquarters, tse 6 di setse di isitswe ko ga ombudsman, tse 2 di ko public service commission. Ke tsone di grievances that we are handling as we speak. They basically centered around the issues we have this procedure, or rather the way we are doing recruitment in terms of our advertising. This is disadvantaging barona mo tirong. In the last appearance, Honorable Chair, promotions have taken place. What we should have done to have a clearer picture. May when we met, ne re le hakae mo gompieno re hakae yang dipalo tse ke di tshwereng ga ra tshwara tse a ke re gore committee gone go bona transition gore how indeed sengwe se iragetse, particularly ka di-promotion. But mo gompienong we have from E1 to F2 we have made five promotions tsa E1. We've also had 3 promotions at E3, F2, sorry. My colleagues who can just talk to the Horenakwele ka May. The vacancies in the so that indeed something is happening in terms of attending to welfare. Go the district councils. Not councils, but district commissioner's office. Other queries, more reporting, Honorable Chair, specifically on issues that COVID-19. There was a query that said wanted us to confirm under the year of the review, 8 million was utilized to settle a lawsuit from the COVID fund. The issue was dealt with more page 38, kind of paragraph 38, page 57 in the report. Page 57. Another issue ya Presidential Housing Appeal Fund. Lone re arabile ka botlalo mo bukeng.
go ne ga nna le query e nngwe gape ya under project on facilitation of creative industry, particularly talking to the auditorium ya ko mass media. In a query around the evaluation committee membership, the issue around insurance cover, the time and cost overruns. Mary di arabile ka botlalo mo mokwalong. Ke solela hore Honorable Chair, that's as far as I can go. Rega Nela, your side who pick out some of the issues that we may want us to delve in more comprehensively. Thank you. The comprehensive review of the Constitution. Do you have any update? On the Constitution, on the Constitution, Totakana, I think our government's position is that it should be preceded by the establishment of the Constitutional Court. Janu, as members would know, Mohumpieno, remetse hore huwe referendum ya Constitutional Court. After which, ke gone re tla bore go tsena mo stepeng sa gore na go bankanyediwe the comprehensive review ya Constitution. Thank you. Thank you so much. Honorable members, ke nako ya lona ya go buisanya le ba Ministry of State President. Honorable Konegile, you take the lead. Thank you, Chair. Go dumedisitswe acting PS and team. 2, 3, 4 issues to raise. Mary Simoleka ya political party funding. Gore kana e diragatswa ke lona. Let's amahaka mo go yone. We met Ministry of Finance. Bare maphata ga atise dikopo tsa bone gore ba di fund. Let's amahaka mo go yone le setse le isitse go Ministry of Finance bare. Thank you, Honorable Konegile. I think the right answer would be that commitment to political party funding is there, to the extent that even the budget is there. Madiadia thought as ko meeting e leng gore ke one e tshwantse e guide gore go duelwa yang. Ke ra gore just on Monday wa ne beke no gona le all party conference ele bagane le gone go le ka go tla ka gore thulaganyo e tshwantse e followiwe ke entseng yang in terms of the party gore the ratios across the parties is the formula that has to be applied to allocate or to disperse. They have to guide us to rona sa rona eta bele go execute ha the all party conference direct gore nya this is the formula that has to be used. Rona the funding is there. I think for the past 2 years re na la allocation ko finance formula ra ga yo mo molao. I'm not very sure what how it me se ke se tlhaloganyang ke gore the all party conference committee ke one e bereka mo formula reng eo
Ke ra gore that ke sone se kana for the past 2 financial years. Madi a ntse a allocate-iwa ke finance. for political party funding. Er. Minister a gago a re finance ya re ga ena madi a political party funding. Aka gongwe ka tswa ele the quantum e leng gore it's at issue. But hela the token e leng teng. Gongwe ka tswa e ka ske ene ga se e ka tswa ele madi a leng gore re ka tswa re sa bone a lekane to fully satisfy the amount that the all party conference wants to allocate. PS wa re we emetse formula ra ko all party conference kana wa re madi ga a mantsi mo e leng gore a ka allocate. What are you saying, PS? Kore madi ga la le kana bonyenyane bo bokae ga formula ra ile teng e ta kgaoganya, but ga formula ra e seo ke gone go tlo go stifle disbursement tsa teng. Ke emetse hela gore re ka ediwe gore re allocate madi ao or re disburse madi ao a leng teng ka tsela e ntseng yang. Is it a commitment from you gore ha all party conference kgwedi eta e ka tisa formula ra ya gore kgaoganya madi jana gone kgwedi eta di political party di ta bona madi a party funding wa rialo PS? Ke dumela yalo honorable member ka gore madi one in terms of the budget a teng. Me re tsene mo go ya military veterans gore le tsamaya ga kae mo go dueleng masole a konte kana ba ba retirileng. Dipalo tsa lona di bua story se se sa tlhaloganyesege mme mere le he benefit of the doubt re tlhaloganye gore le tsamaya ga kae in terms of gore le tshwanetse go duela ba le kae, le duetse ba le kae, ga le se le duele ba le kae, la go ba duela leng, le bonye madi ke bokae a go covera ba le kae. Honorable Chair, ke kopa memang Dr. Kudi a nthuse ho. Dr. Kudu. Yes, sir. Good morning once again. The update on the payment of the veterans. Malobahari leha rinera loha update. Ene supa ha renere setse re duetse batho ba le 4,110 out of 5,979 ya di-claims tse di receivilweng ke NMG, National Medical Group. Met this morning, out of the 5,979 claims tse di receivile, re setse re kgonne gore re duele batho ba le 4,537 claims. Mme kere ka madi a leng teng 2.7 million o setseng a ntshitswe 2.7 billion, sorry sir, o setseng a ntshitswe as at 31st July 2026. Go ka kgona gore go bo go duetswe batho ba le 5,191. Reality ke go setse go duetswe ba le 4,537. Go raya goreng go na le madi mangwe a santseng a le teng mme madi a ha lebeletswe go ka kgona gore go duelwe batho ba le 5,191. Then 2.7 billion o tla ba heletse. Go tla kgona gore go duelwe 5,191. 91. Erra. So se buang ke gore 2.7 billion eo wa go duela batho ba le 400 hela. Ke tsela yalo.
mme re na le tshologelo ya goreng madi a ka nna teng a ka kgonang gore le ba ba saletseng ko morago ba kgone gore ba duelwe. ha a duela batho ba le 400 a le gore a re tla bo go setse 1000 from 5.9 yo a setseng a tisitse di-application dipalo tsa go di a rialo. Yes, sir. madi a o reng a tabe a ta kgona go bonala la a sologetse leng kana gore le kgone go duela 1000 o taba a setse gore a re le tlhoka 5 billion gore le te le duele 1000 o taba a setse la a sologetse leng. Me ke nele PS gore a inthuse. As a group clarification on our chair. Yes, clarification. Honorable Malusi. I look 2.7 billion or would do 1200. On average, or arm to do 6.7 million. Is that really correct? Don't my dad will over to Nya ke tsela gore ga ra utlwana honorable. 2.7 billion ke o setseng a duetse batho ba le 5191. Mohon on a last setting, I look at duel about 400 there. Yes, sir. So that total about what I do it available. Or total about what by duet out of 5979 it abele 5191. Okay, thank you. Erra. You, Clarification. Honorable Diko. Dumelang gape. Ne ke re gongwe Mr. Chairperson. Gone go na le tshologelo a gore batho botlhe ba kolotiwang ba tla duelwa this financial year. Re itamile ka gore tare pele ga December 2026 re be re duetse mongwe le mongwe o kolotiwang. Re itamile ya lo morena. So re nne le tshologelo ya gore ga gona go nna le dilelo tse dintsi tse re di utlwantse. Because nako le nako ha re tsamaya mo re kopana le masole ba a lela. Na ra duela ke ra gore gongwe because we are after parliament e tswalo ra go addressa di khota meeting and we are going to be as dipotso tse dingwe hela tse di bo so re ba sure gore the ministry is prepared to have paid them by December this year. Ke solohetsa gore tare pele ga ngwaga o hela re be re ba duetse. Mme se ke tshwantseng ke se tlhalose ke goreng bontsi bo duetswe. Mme hela go nna le ba leng gore ba boa gape ba ta ba ipelaetsa ba re ga ba duelwa. Mme be re ha re checka mo maranyaneng re be re ithela ba duetswe. Dipalo tsa lona di a re 1000 o taba a setse. Erra. Dipalo tsa lona di a rialo a se ka ra bua ka bontsi jo bo duetswe a re bua ka 1000 yo sa duelwa gore wa re December o taba a duetswe. Potso ke gore 1000 yo sa duelwang o tlhoka bokae gore a ba duetswe le bile bokae jo le bosoletse go tswa kae leng. Ke ta kopa gore ke enele PS a inthuse. PS. Thank you, Honorable Chair. Commitment that we are warning go tswa mo finance ke gore ba every quarter ba ntsha madi a kanang ka 1.2 billion ka kotara gore mo gompienong ga re ya go the coming quarter ya gore April to June ba santse ba tshwantse ba ntshe madi a kotara eo gompieno gore madi a leng gore se tsa allocate ga ise a exhaustive in terms of payouts but madi a leng gore nka bana se tsa a dule wa teng gore a release once we exhaust what has now been allocated. Okay. Ha ke ha re go PS wa re finance e committee le gore 1.2 billion e montsha every quarter. April to July a 1.2 billion module is available. Gore hela the rona on our part ga re se re exhauste kana re exhauste allocation re setseng re hilwe. Once we exhaust it, that money is going to be made available
So the release of the money is dependent on you exhausting re other run nature. er Okay, Eh. fine. Yano la exhaust le PS because kana ke gore a re ke lona ba le tshwereng gore batho ba duele le hilwe madi la tshwere ha le duele batho. My colleague can just make you appreciate the process they have to go through to actually identify the eligible beneficiaries so that we may appreciate what it's Hasis was saying it can easily be done just kaburis. A ke re go ha re bue ka batho ba tlhokahetseng re bua ka batho ba tshelang re bua ka di application tse le di tshwereng tse di le mo di officing tsa lona mme re hute Pierre. Thank you, sir. Bontsi batho ba saletseng ko morago ke ba tlhokahetseng mme kana go duela di beneficiaries ke tsela e telele ka goreng e tshwanetse re ha go senana go dirwa death benefit questionnaire ko dikgoteng go bo go tsewa E tshware hono go Dr. ga o bue ba maruri batho ba ba setseng ba 1000 batho ba ba tlhokahetseng ba 234 84 so ha se bontsi jwa batho. Your report says that. Thank you, sir. Meme ke boe gape ke re out of this number batho ba go leng tiego thata mo go bone ke batho ba ba tlhokahetseng ba bangwe ba leng goreng ke di retired bothata ba rona ke goreng re na le di-file dingwe tse di sa bonaleng re santse re le mo patong ya di-file tsa batho tse re sa di boneng yaanong ke tsone dio dingwe tse leng goreng di a dia mme tse dingwe tiego e nngwe e dirwa ke goreng ha go lelediwa batho ga ba kgone gore ba tshwarwe e nngwe tiego ke goreng di banking details tse ne ba di ntshitse ka nako ga go dira di death benefit questionnaire ga di sa tlhole di le mo tirisong tse dingwe di expirile yaanong ke dio dingwe tse e leng goreng di a dia gore dituelo di ka dirwa honorable. Thank you, Doctor. Diotso di buang ke mabaka e le gore a ke a tsala e le kgwedi gore a banka nngwe be batho ba duela ga le bereke Doctor batho ba sokola ko nteko a se mabaka totally me re tswelela la re le solhetse gore batho ba le 8951 e nna bone ba ine gore ba duelwa mo sesoleng mme le duetse 5.9 gore a re ke difference ya 2000 ha re kgone go e tlhaloganya batho ke masole ba itse gore ba tshwana ke gore ba duelwe and then they don't come forward go claima le lona within your records you should be having these people and you are not going out to look out for this 2000 gore ba kgone go bona ditshwanelo tsa bona go diragala jang batho ba bangwe ba e leng goreng ba mo palong ke ba santseng ba le mo tirong ba re setseng re ba duetse ke ba e leng goreng ba retireile yaanong palo e soboka bothe ba e leng goreng ba tshwanetse ba ko bane ba wela ka tlase ga dituelo tse ke se o ka reng 2000 o saletse ko morago bontsi ke ba iseng ba tlogele tiro e so tsamaiso ke gore go duelwe ba ba leng konte pele ba ba le mo tiro wa tata ba duelwa ko morago is that what you're saying? Selelo se neng se utlwisa botlhoko thata se ne se supa ha go le komelelo konte thata ba seteng ba tlogetse go bo go tshwanela gore re itlhaganele go tlhokomela ba e leng goreng matshelo a bone a setse a le mo boketeng ba goreng ga bana se ba ka itsetsang ka sone e se goreng re ne re sa kgathegele ba ba le mo tirong mme gape re tshwanetse re boe gape re lebelele goreng kana ke pension ke madi a e leng goreng o ka tsa hela ha o sena na o tlogela tiro. Thank you ya bohelo a re tsene mo ministry structure kana ga ntshinyana mo PAC
go solelwa gore ra be re bua ka madi, but madi kana a ditsela dintsi, tsamaiso, governance, thata re lebile sone structure gore a mme structure se siame, a mme go na le accountability. Ke gone o ithale gore ha di structures di sa siama, governance issues e le mathata mo ministry, go hella tshenyo e nna teng, le ha gongwe go sala dilo tse dingwe morago go di thamalatsa, go hema tshenyo go nna teng. A ko re thaloga ke structure sa ministry yo, o PS ko ena o eteletseng, go na le di PS tse dingwe, go na le di DPS tse dingwe, go tsamaya jang structure se bereka ka tsela entseng yalo, le di PS le le kae mo ministry, ke ma yo reporta to mang, and then gape di DPS di kae, go na le di advisor gape, di advisor di kae ka palo le tsone. Ke gore ha o tsaya di PS tse le make e tshware gone gope, a re ko dipalo le structure will deal with the salaries. Honorable Chair, ke kopa me Mapefo a go a re latolo setsego. Me Mapefo, structure. Re ke a leboga modulasetilo. Structure sa ko officing ya State President, Ministry for State President, Defense and Security, is a structure, the administrative structure, se headwa ke Permanent Secretary. Permanent Secretary, according to the structure, o na le Secretary for Public Administration, o e leng gore o responsible for coordinating balaodi kana dikgang tse di ko di-districteng. Ko leveleng ye nngwe ko tlase ga bo secretary positions ke F1. Ko tlase ga F1 go na le bo deputy permanent secretary. Bo deputy permanent secretary mo ministry mo Chairman, ba kopa gore a buela ko godimo. E buela godimo, mme le gone o papa matse gore well gona le permanent secretary, I assume ke ene o buang ka ene, mme ko tlase ga gona le permanent secretary se kae. Erra ke nte kere ka nne ke gote ke kwa tlase ke simolole gape le tla intshwarela. Ne ke re mo ministry wa State President, Defense and Security, the administrative head of the ministry is the permanent secretary. Permanent secretary o jang gore gompie kwa na re santse re sena nae re makgwao o actor for the position. Ka ha tlase ga permanent secretary re na le position ya secretary public administration, o e leng gore ene o tlhokometse balaodi district admin. Ko tlase ga level ya teng go na le bo deputy permanent secretary. Re na le deputy permanent secretary o responsible for ke tla simolola ka nna corporate services. Re be re na le deputy permanent secretary o mongwe o responsible for broadcasting, information services and government printing. Re be re na le deputy permanent secretary o mongwe o responsible for public media. Re tlwaetse go ibitsa re re BGCIS wa bo PR. Re be re na le deputy permanent secretary o mongwe o e leng gore ene ke o kwalang di-speech for Tautona. Ke tsa gore ke o bidiwa go teng ka sekgowa, a bidiwa go te o kwala di-speech again. o bidiwa go te speech writer, deputy PS speech writing. Chairman, ora gore permanent secretary yo le ba gaeng go kwala di-speech tsa Tautona hela. Ke ra gore ke tlhaloga. Ka re ke ra se gore Tautona o bua tsatsi le sharp. Deputy permanent secretary se
ga o kwala di-speech tsa presidency ga a kwalele tautona hela o kwalla le mothusa tautona o kwalla le batlotlegi bo minister ga ba tlhoka thuso ya go ka kwalwa di-speech gongwe go di ba rulaganyetsa ka tsela e ntseng jalo. Okay. Erra. Go ahead. Nike. Advisors. Advisors ba ko structuring sa office of the president is a ministry for state president. Advisors report directly to permanent secretary to the president, as PS reports to permanent secretary to the president, but same level as the permanent secretary, bo advisor. So lenale di PS tse pedi mo ministry mo, and then the DPS tse 4. Re na le PS o mongwe hela, re be re na le secretary, ga se permanent secretary. Kuri PS level se ki a position the accounting officer. Well, gore ene tota o oversee the whole ministry. And then be re na le secretary well gore no nga thetso hela gore a lebelele di kgantsa tse di tswang go di district tsa district administration. Secretary o mo leveling ya DPS kana ya PS. E ke a leboga secretary gombe ke di tlhalosa ka di ka bo F gore re tle re tlhaloganya sentle. Permanent secretary o mo F0 go tsweng go tswa permanent secretary go tsena ene secretary o mo F1 secretary, and then bo deputy permanent secretary ba mo F2. O ka re ga o di bua go na le state president be go na le OP. Ba ke ba buang ba ke ba state president. Go ra gore ga ntse o tio go bua ka ba OP. Ke ra bo permanent ko office of the president ga gona ope o bitswang go te permanent secretary le ha ba gradeilwe ba le equivalent to permanent secretary in terms of gore ba amogela F0 ya ka permanent secretary, mme ga se bo accounting officer ke bo advisor, ke ba advisor mo tlotlegi tautona ga ba account for the ministry kana wa state president ke e leng gore ga le bua ka gore a ministry o rana sentle wa state president le ra ene, ga le bua ka madi ke ena accountela madi, ha re bua ka di process tsotlhe tse di diragalang mo teng the ministry for state president ge ra ene, mme ba ha ba bone ba itebagantse hela le gore bone ba wela ka tlase ga permanent secretary to the president, mme ba facilitator office kana office ya ga tautona. Ba kae ka palo bone ba advisang tautona? Ba advisang tautona. Sorry pe. Thank you comrade Monare ke go itse. Ne ke re gongwe re khona go kgante le o rile di advisora di ko OP ha ke tsora assumption hono ho ine le gore gongwe bao re ka ba botsa PSP not lona kana still di advisora tsele le ha di le ko OP di ntse di facilitatewa ke lona. What is happening? Tota di advisora se ke batho ba ko office of the president ba reporta ko go PSP ya ka ne re bua ebile ke eno e leng gore tota ga go ka nna le dipotso tsa gore bo advisor ba dirang ke eno e leng gore o ka is better placed to answer on that one than rona ko state president. So these advisors do not fall ko state president. Lona halamane le bone ka tsela e pehela. Lona ki PS secretary, the 4 deputy PSs. Halaka ke la ba accountel. Is that what you are saying? They don't fall within your structure. Some Minister of State President. They don't fall within our structure, sir. Bone waring ki ba dealing directly le PSP. Le PSP le tautona, sir. Okay. Di salary tsa bone di leave tsa bone di calculate go ko PSP ha di administrative ke lo. Di salary. Kra kre haile ba bereki o le DPS of corporate service jalo. Gora all salaries, leave days, everything is di ba laola ke wena ke kra for staff sa ya no bone bao gora ba ko
ba na le office ya bone e ba maletsang dilo tseo? nya re ga go nna jalo go state president the administration ya office of the president e dirwa ke rona gore ha ba sena ba appointiwa ke rona re facilitateang gore ba amogele ha ba na le malatsi a lefi ke rona re keepang di-record tsa bone tsa malatsi a lefi re ga ba kopa lefi ba buile le boboso ke rona re subtractang ke rona re nang re tsenya malatsi kgwedi le kgwedi gore ha enne 2 days kana 3 days ra tsenya ke gore ne ke tsena mopotso ya gago mme ne ke boletsa gore kana re ta re PSP a tsile ga re mmotsa a ba re nya mme tseo ga ke di itse ke tsa ko admin ya no gore gore yaanong re mo ga se gore mme gongwe re ba kope gore a PSP a tsile ba tele bona gore a gona di-issue tse e leng gore di tlhoka bone tse di administrative ba kgona gore di araba ona re mona ge na boditse potso ke tsa gore ka tsena gone ha gore gone le ka gore wena wa corporate services o ka tswa at least for now o itse gore ba ba under OP ba ba permanent secretary level ba kae. I thought that was your question. And also gore ba ba advisang tautona ba kae. Ya leboga honorable Monageng ke tla simolla ka ko ke bue ka ba OP hela gore ko state president re na le alo wana ke re ke le PS ko ka ko OP re na le bo advisor ba le 4 advisor responsible for legal, advisor responsible for projects, investments and ICT ke bone ba ileng gore ke bo advisor ra bone ya ba ileng gore ya ka ke setse ke boletse ba reporta ka go permanent secretary to the president. So mo godimo ga bao e be re nna le position e nngwe hela ya advisor a vacant. Advisor yone ya legal advisor legal is currently vacant. La ha nne ke ba is one of the positions me yone ga ena motho gone jang ya ka re bua. A gona advisor political affairs ya ga e leng gore e tshwere ke tautona wa Botswana People's Party because e kela ya thagalela mo dipampiri ya na ke uta o sa e bale gone ga rena yone morena ga rena post ya demo structure wa amogela hela se mo structure ke tsa re PSO ka nthusa ka yeah, political advisor yone it's more of a consultancy basis engagement. Has a more structuring se substantive. That is why I say more structuring. So Harvey is paid as a consultant, not as a government employee. Yeah. So you said invoice, how na pay slip. Has a invoice, but the contract a dual retainer. There. Ke contract a dueleng a go e tlhalosa ka Setswana batho ba e tlhaloganya gore o duelwa o duela retainer gore ga duelwa retainer go tswa ga invoice ya gagwe ga se e leng gore kore gantsi invoice e bala gore o berekile nako e kae mo kgang e leng gore tla be le task e o e hilweng e be calculate di-hour tseo di berekileng e bo re ka hour ke charge bokana e be nna amount. So invoice normally fluctuate in terms of the work that you are doing, but a retainer you are given the same amount kgwedi le kgwedi go beilwe gore whether o dirile tiro e hetang madi a di-hour tse ka bong le dumalana ka tsone kana o berekile less than the hours ka bo le dumalana ka tsone ya offset it's an average amount e leng gore nna e duelwa kgwedi le kgwedi.
For how long? Contract you tsana ko ikae? Is it a 3-year contract? Sorry. All right, Chair. Tsana ko ikae his contract? Contract I think it's at the pleasure ya ga Tautona. So ha nako nngwe le nngwe ya bonang gore e mo kgotsofaditse o irile sena a batla se diro a ka emisa. Mo ngwageng o hela kana mo ngwageng o hitileng o duetswe ga kae mo ngwageng o duetswe kgwedi le kgwedi ngwaga othe kana o duetse hararo? Can we talk about the amounts? Go tla batla gore re boele re go tsa the gore kontraka go isimolseleng le gore le amount ya kgwedi le kgwedi ke bokae. Ine le information e re kae le share le committee. Retainer a ke re o tshwana ke toka kana ya no nna salary ya ke ka gore kgwedi le kgwedi o tsa madi a le kana. Is that the case? Me ke retainer se ga se salary ga ile salary ya be nka be le mo structure. Okay, me on retainer go twa motho a tsa madi a le kanang kgwedi le kgwedi. Okay. Sorry, Chairman. Me re kope gore o re he report ya gore wa appointilwe leng up to gompieno o duetswe lebaka le le kae bokae mo bikintse page. A o no sihela kana gona le ba bangwe di advisora tse di duelwang ka yone retainer? Not to our knowledge, except Remolapis so far. Okay. Ke go itseela hela ya bo hela. Kuri ke follow up mo answer yana re he serves at the pleasure of the president. Gore kana ema me agree is a written contract. So written contract ke yone ha ke bona re contract ka either go le gote high is an indefinite contract. There should be a contract ngwe le ngwe re ne le nako e helang ka yona. Le ha gongwe motho ka nna go so kana le exit clause hearing ha ke sa go ba teng ka gontsha. But you know the current contract ya re ya go hela le. Gongwe le yone honorable chair o ntetle ke go itlhodumela ebe ke share information le lona. Thank you so much. I can report it at you clear. I mean, I can connect heads with Siri. Nakwe, Yana, Nerway, Tele Lacahori, Bawali, when one's Bahucharana. All right. Yahunza. Bata Salam Rahia Strasha. No, Shahab Queen. Without any way. In Yame, I think Honorable Moalusi will wait but my concern, Gore, a la Romutuale one hela, Lilicana, Lilibantiana, Halakono Hakurore, Wamarabuke, Halakono Hakurore, Contraca, Yarin Tota, Kraure. I'm saying it as a concern, Gore. Yes, let's say Arabi or Hakulore, me. I personally expect Tori Mungalo Nava Itzore Remona Pisio Wamgrabuka. Thank you, Chairman. Thank you. Thank you. Hoha Mosidira la Puso 25% ya management, that is director up by actor. Maybe le kelona ba le facilitator gore di post itse di phathatse di tatswe. Maybe le wa go ithala ile gore ga ntsinyana ha motho contract e sena na e hela ya renewelwa o tsabo 6 months go emetse gore phatha eo e filwe mme ke lona ba le coordinating dilotse go diragala eng ke eng di phatha di sa filwe hela promptly kana phatha
at strategic leadership level le at operational level ha di tshwane. At operational level ba bangwe ba ka mo thusa go tswelela, but at strategic leadership level go tlhokagala motho yo ho for accountability, go tlhokagala motho yo ho for vision, go tlhokagala motho yo ho for productivity le tse dingwe hela jalo. Le dira go le kae gore acting kana le gore go lebega ebile mobility wa accounting officers le one bothata in terms of dibuka tsa PAC di kgone gore di ka tsamaya. Le dira go le kae? Yes. Thank you, Honorable Chair. Gongwe mo potsong ya gare ke kgonegile. The executive positions tsa government di managewa, di coordinate ke ba di PSM to support and facilitate the PSP. Jaanong gongwe rona ga re le ha re lebile thata mo ministering wa rona. Yaone ke ka kopa gone gore gongwe we pack it for PSP e tla ga re tswa be re mo engage ka yone gore re ga atla a bankanyeditse. Okay. Ke tsa gore lo tuile concern ya ma parliament ka kanya structure me ngore transition to another member of parliament. Honorable Malusi. Thank you very much. Good morning again, PS. Honorable Posina, Chief of Staff, is it also under the PSP? High call. Leone, honorable member, ke ya ga PSP. High moron. Lea Chief of Protocol. Leone go PSP. Ewe go Ministry wa International Relations. Okay, no problem. Yeah, no matter. Honorable position as Secretary for Public Administration. Is there a position that has always existed? Kana in Chaka, Holega rationalize Halona? Yeah, Mike go pay me map before I introduce say. Ke a lebogela potso mo tlotlegi. Position ya Secretary Public Administration e ntse le tense ga ya ba kwa ke gore go kile ga nna le rationalization e ne le gone e diragalang. Okay. Currently, is it vacant? Can I na le motho mo teng gone? Gompieno se e occupiedwe ke Richard Molusiwa. Sorry, next out have interview. Thank you, sir. Okay, no, that's fine. The position it's about DPS, it's on about public and sector public administration. It's on hela are they advertised had on a vacancy kana kizele ngore kwa batiwa hela batho ba ba itse go dinata o tshware ha naka? Ke le ka go ikgakola ha ke gakologelo. Mine was not advertised. I was nekile ko ministry mo sele ke be ke assesswa for position ya F2 ene le vacant ko neng ke le teng ke be ke promotiwa. It was not advertised, it was promotion internal. And then for other secretary, I remember it was advertised, people applied, they were subjected to an assessment. Remodisiwa aba answer tlhogo le ya deputy PS wa broadcasting the information services le wa government printing re mo tlogelo ke gakologela gore they were advertised because it was a time ha next se ke le mo ministry wa state president ke sontse ke di gakologelwa nse. Yeah, ne re batla go itse hela tsone le gantsi. Gona le office ya bana le bogole. E bile go tenga coordination
of persons with disabilities. Yone. When we look at your Madiale Adris Sang development budget, you only used 8% for social protection and preparedness. Hagizora amana leone office. Yone this social protection and preparedness. Thank you, honourable member. Hai amani le Office of the People with Living with Disabilities. The way we are funding ba office ya teng mo gompienong ke ka under the recurrent budget. Ko eleng gore re ntsha a subvention to office ye disability NGO. We basically fund the NGO leng gore ke one coordinatang makgotlana a bana le bogole, then ba distribute madi ao to that different constituency. Re na le budget ya la mo recurrent budget e leng gore ngwaga le ngwaga it's allocated it disperse you to the NGO. So then what your social protection and preparedness key, and why was it underspent? We only use only 80% of the money in the copy. I guess we live like a honorable member. More as budget utilization, cost cutting measures, and value for money. That's what I'm looking at here. Or linale good development budget here on utilization are like 85%. Yeah. But this particular aspect leads to 8%. Or I'll drop it to 85%. AG, I guess or I think Auditor General. May I clarify, because I think it's a very important matter. Sorry, can you repeat? I didn't get it. Negere, development budget utilization was 85%, but they had an extremely low utilization in social protection and preparedness. So Nikbata ho ite gore yone social protection and preparedness key, and key but they say only 8% of the money that was allocated for that. It should be in their report. Advisor, please. Advise. Imo reporting ya responses to the Auditor General. Yeah. Ke bone gore it's attributed to two projects. Ke project ya Disability Economic Empowerment Program, le establishment of Emergency Operations Center. Mo go ya establishment of Emergency Operations Center, ke project e leng gore ya go aga a response or a center e leng gore will be coordinating interventions ha go ka tswa go tlhagogile an emergency. It's more of a commanding center for dealing with emergency disasters. Jano mo go yone ke project e santseng e tsweletse ka nako ka ngwaga o re buang ka one ne go santse though ene allocated to madi a around 2.1 million. The money was for design of the facility. Yang design ya teng ya ska ya take off ka nako ba sa kgone go exhaust madi a mo go ya Disability Economic Empowerment Program. Yone ene allocated 300,000. Jano mo go yone ene le gore it's funding le gore a facilitator development ya disability policy. It spending about 130
62,000. Some work was done, but that's why I never underspend. Okay, no, that's fine. Thank you very much. Concerning ya methata ke yone ya disability ka gore go di kgaolong kwa batho ba ba tlhokomelang batho ba ba disabled ba na le lešeke le le ntsi ka gore ga o na le ngwana a le disabled mo na le bana bangwe ba le 3 ba ba siame ga o kgone gore o tlogele ngwana o mo lapeng o re wa go batlela ba bangwe dijo yaanong itha e le gore there are no interventions tse le tang ka tsone gore go tlhokomela batlhokomedi ba batho ba ba nang le bogole gore what is your office thinking in those along those lines? Mo gompienong se leng teng ke gore tota the consent le rona re na le yone ya gore the only assistance e leng teng mo gompienong ke ya gore re thuse the affected person directly. Jaanong go santse go le mo dikakanyong tsa gore mme kana disability tse dingwe at all times di tlhoka constant care. Jaanong mme bo people who are extending that care ga bana sepe se re ba tswang ka sone mme ba sa kgone go ya go senka ditiro ko ntle gore that commitment on the part of the caregivers kakanyo ke sengwe se leng gore santse se exploriwa gore mme tota how can we extend this assistance to even the caregivers. Mo gompienong ga re se re nne mo seemong sa gore re ka ntsha sepe se leng gore se we can commit to, except to say the concern le mo go governmente it's very real to us. Kana batho ba re buang ka bone le rona ke ba re tshelang le bone. So we see this on a daily basis, and we see even the levels of poverty or the family this thing alone it adds to that perpetuation the poverty the various families, purely because they cannot go out and fend for themselves in terms of looking for employment or they cannot leave the disabled person solution. PS, this is an issue as raised by Honorable Lucy Parliament across the board. Raised at different times. PS, it treats a special case. If you look already located in the Ministry of State President, it treats a special case. An emergency dispensation to deal with these people. Can we have avenues of doing that or one less special case? Because by this caregivers so ba dependa how more the small allowance you're disabled. So akitore kerara kansana because it's a huge issue. It affects one of the most vulnerable populations in the country. Can it be escalated? You know, you are at the highest office in the land. Is this something that we may have to deal with? One of the reasons why people with disability can't have a place to go to the president. Is that something that you could maybe explore and even maybe give us a report in a month? Another 2 years, maybe I actually was going to say
But I think it's for us, it's for us to undertake to escalate it. Ka gore gepe is not something that has now just appeared. Ke tshokolo e ntse e le teng, we've seen it through the years. E tlhokagala gore on our part re sengwe se se rileng. Re tshwaraganetse kgantsele le banka rona ba local government ke so se le gore le bone bo mabuipelo sa ba tshwenya. But for now we will just undertake gore re will escalate to the leadership re bone gore go ka irwa eng ka bohego bo bo rileng. Thank you, sir. Just a follow-up question. Ke ne ke re gongwe modulasetilo gongwe re tlhaloganye gore lona lephata le ha lo le lebile la disabled has it been appropriately placed ko state president lo bona le siametse go ka bole le gone ko ke ra from the operations tsontse lo di dira lo le ka go service batho ba a lo bona e le well placed ko state president. Honorable Chair, gantsi ga le hatse le na le sengwe se se tshwenyang. The way government has been treating such matters is we escalate later the issue to be housed at the office of the president. We've seen le kanya HIV and AIDS. Ya go hausiwa go state president go itela ebe seemo se tokagala ebe le gone e tswang jaanong ha re leng teng because of the concern ya gore tota this is a constituency e leng gore needs interventions e leng gore the highest office should be implementing and undertaking e botoka e atumetse office ya ga tautona le ene tautona ka sebelebele gore a kgone go ira ditshwetso tse di rileng ka nako e tshwanetseng. In terms of positioning, that's the nature of the format that Procurement has been following. Ha gona le a matter e leng gore re bona e tlhoka gore bureaucracy ya teng e khutshwahadiwe. Yes. So that the president can have input and interventions on a timeless basis. Re isa go ga tautona. Jan ha lo bona gore lephata le le siame is well placed. Se se dirang gore go nne le di-challenges tse di kana tse di amabana le bogole ke ha ile gore lo bona le siame go nna under state president. And how long has this department been under state president? Thank you, honorable member. I think sengwe se Procurement a se dirang se guidwa ke policy re sa tswa go bua hela mo gompieno yana gore re sa tswa go approve policy ya disabilities to the extent that even the disability council has been now formed to coordinate the intervention across the board. So rakanya gore with the disability council being in place as we speak, but utegi bata bona sengwe se iragala ka bonako se ka gore the disability council now has been given that mandate ya gore e tla ka di interventions tsa go thusa seemo se re mo go sone. Yes, when the last follow-up, do you have the capacity to service batho? Because capacity in terms of human resource, I see, you might be having a coordinator here, a coordinator go district. But haluna batho tota ba ile directly ba service batho ba bona di challenges tse di experience and report appropriately. So why don't you see the need ya gore this ba disabled ba place we go local government go ile gore they will be closely monitored? Chair, I may not be having a quick answer to that, but if the committee feels
ke kakanyo e leng gore e be mo tafoleng gore gongwe ba ka thusa batho ba le botoka ko local government. Mme le ga go ntse yalo ba bereka ba itshegile ka bone ba office ya bo maboipelego ko local government. Kore as much as the offices in go rona tota bodiredi bo ko local government. We need to look at it again and see how can we enhance the service or the service ya office. Kore ke bua ka experience e ke na yone. Gwa gona le coordinator ko district level, and he hardly visits meets ko nte go bona seemo ka se ntseng ka teng. Instead ke bo maboipelego ba ileng gore ba dira ise mandate wa bone per se, ba dira ba thusa office of the president. This is why I propose that it will be better if it is placed go local government ba fila gore ke mandate wa bone. At the end of the day, blame bone, not the office of the president. We don't know gore a blame me ya office of the president kana go ba go ipelego. So this is why ke fila gore tota local government is better placed to address these issues. Yeah, I think ka yelo ka ele berelang re go jetse na go nyana go me mapile ke intervene a gere ke ra boipele go ya motela go ntshwenya tela go ntshwenya nyana ne ke re PS you know o no bua mabaka a manta thata gore ke eng ha gona le dikgang tse di thata di placeiwa in the office of the president gore go nne le quick and prompt action esa correlating ke a bureaucracy. I get no real PS. Me for people with disabilities, how will they get benefit you are? Ke gonna ko policy development, coordination, how able look office of the president. There's no benefit, not as far as I'm concerned. And I think that benefit must begin to show for people with disabilities. Are housed at the office of the president, so that the bottleneck is solve your I get to Malanika caregivers. It's going to be escalated. You'll give us a response in a month. How escalated? I'm talking now about minister and president. I get within the same people with disability space. Hona le kgang ya gore bone but the NGO tse di berekang le bone tse lo gore di receive subventions from government. But teng kore ba bangwe ba na le bo 10 years ba bereka home le batho ba ba tshela le disability se ba ba senang pono ba senang kutlwela ja me le gore ha go ba go go ngwa hela ha gona le ha ile kokeletso epe e o ka reng ya gore nya me ya no puso le one ya le mo gore they provide a service through NGO ba tsolediwa mabapi le dituelo tsa bone batho ba ba lela bana le selo se stone se ka kanya gore le sone gongwe ire ha o tsenya e ya caregivers o bo tsenya le yone ya the welfare ya batho ba ile gore they are employed by NGOs me go thusa puso di NGOs ga di kgone go reisa madi a go duela batho gore ya no people with disabilities ba bereka le batho ba ile gore ba discouraged ba demotivated and ano ka go nna lo ka bala tele lastly ke kganya allowance yone ya batho ba tsela le go o bona di all other sectors o tauto go te kwa re batla go ketsa ka bokana 2.5 ile o ka re ke number e gantsi ya e dirisiwa 2.5 ra o ketsa mme ha go tsena ya people with disabilities go lebe ga ke disability allowance has been somewhat stagnant around 700. I think bona le bogole bo atura PS ngo le tse khanye yang ko office of the president ka thwalo ka le bo sorry right to re go jetse na go ntsi thata compensate for that mi ka le boga tota ke issue le gore it's close to everybody's heart jaaka ne le bua ngwe ke galela gore nna ke dumela gore ba lebetse ka gore ba go office e le gore ina le tse dintsi tse le stress tse dintsi ya this is a small office that is forgotten. That's why gongwe bona ba bangwe ba o keleditswe bone ba sa o keletswa ka gore
ba ko local government ba ne ba lwela ke minister a bua gore ke tsa tandabala ke tao ke tsa ga madi a ipelegeng a VDC ya no bone bo ka re lebetse ya nna kgang ya mengwe mo kgang yone eo ke kgang ya assessment mo ile gore motho gona rana le bogole go twa assessiwa ha o itha le gore gona le ntu ya disenke be go tga thusiwe ka gore o tshela botshelo jo ntse ya rona ne ke kopa gore ga le ntse le dira whatever you are doing le ska la se sa bana le bogole bona le bogole ke mona le bogole whether o ne le mo parliament ya ba ga o ga le utwana le accident ke mona le bogole ja ka motho wa tandabala ha o re thara yana wa go ja tandabala o ntse o ja pension e seng kana ka se so a go lebelele gore nya o ja pension o ska ja tandabala no ke dumela gore ha le dira di policy batho ba na le bogole ba se ka go go asesiwa the extent ya gore a gona go ipha kana a gona go ipha o ne le allowance e ba tsang ka gore le ha a bereka ile lawyer mme ana le bogole jo ga bo na le expenses tse dingwe tse di tang ka gore ya no sentse ra re ke koloi ngwe na le di wheelchair go dirwa so ke go ba le lebelele ya lo ba garo ngena a re tsene mo kganya di freelancers tsene di bereka ko ko broadcasting kana ga ke go radio Botswana bo daily news jalo jalo ke dimala ke ba lo bana ba le ba latile bontsi jwa bone ba berekile le baka bo over 20 years re gola re ntse re ba uta ba ntse ba bua mo radio mo tsa dikgang ya no ba fila gore o ka re ka ga le kgautseng kontraka ya lona le bone ka teng was very drastic and bontsi jwa bone gompieno ba mo le shekere le se kana ka se so what is your idea around that gore a le a go busetsa mo tirong? Are you going to now create permanent positions so that you work with employees ile ba bereki is it freelancer kana ba itobogela ba go ikage? Thank you, Honorable Chair. Ke tla kopa my colleague gore a inthuse tota gape a tlhalosa le particularly the conditions under which they were employed, so that re kgone go nna le kitso ya gore tota kontraka ga di a go terminate tota ne di terminate a ile gore ke di kontraka tse di ntseng yang di tshwanelo tsa teng ne le eng tse le gore we're supposed to go with that contract. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the question, Honorable. Gongwe ya ka PSA supile gongwe ke itlhaganela go tlhalosa gore freelancing ga se tiro. It's a service that we require from a person to give it to us. So the kind of contract in the reasoning rona le bone mo go yone, it was more of a service contract than an employment contract. Therefore, ha gona any benefits that are accrued for them tse di tsamaelana le kontraka ya phiro. Re go kopa o le freelancer re batla lentswe la gago mo moyeng, be an on-air presenter ko radio kapa an anchor ko televisioneng. Tumalano e le gore mo nakong e kana ga o le mo phefong re tla bo re go neela bokana mme re go engage lebaka la ngwaga. The initial contract was for 12 months, so after ngwaga ha sena no wela ha ile gore re go tlhoka teng re tla boa re go ka go busetsa ka tumalano ya gore we will flight an advert, and when we need persons, let's say gongwe re tlhoka bo cameraman, re tlhoka di editor, re tlhoka di on-air presenters, we will show that. Me kana harle a broadcaster na re tsamaya re ntse re di gonna le diphetogo re lebile gore mo ngwageng mo programming ya rona re batla gore a boelebega ka tsela e ntseng jang, ra go tlhoka batho ba mohuto o ntseng jang. So ha re ntsha an advert for service providers to come and work with us, re tla bo re lebile gore mo nakong yo le tlhoko la rona ke. And in this particular case re ne re lebeletse gore di services tse re di tlhokang across in the Botswana television le ko radio re tlhoka di services tsa mohuto o ntseng yang ka dipalo tse di ntseng jang. So
in our harentsha that advert re bo re itse gore re tlhoka batho ba le kae ba le nako ya rona le bone needs, so ne re tsa re lebile operational needs for us for this particular year. So it is not employment, and ke dumela gore le bone they were aware of that. We will engage them as and when their service is required. So ke yone thulaganyo e leng gore e ne le teng honorable ga ke dumele gore the contract ne ke ya ha ope tsholohelo ya gore gona le relationship ya mohiri le mohiriwa mo go yone ne le relationship ya gore re tla tlhoka service ya gago mo nakong ye kana ha re sa e tlhoke contract ya rona e wetse e le gore re shiftile focus re batla go lebella se. That's what happened in this instance. Thank you, Mr. Chairman. Okay, honorable ke tsa gore o tsa ya bohelo la hao tsa gore go jetse nako mme follow up mo go yone eo we have compensated more than compensated. No, ya bohelo ke gore there was a former member of parliament e leng gore le paletse go recover advance ya gawe ya 84,000 gongwe potso e ka nna gore how was that advance ya di gratuity ga e neelwe mo mading a o setse wa accruile se sekoloto se ta go tswa yang a ile gore o advance o neelwa mo mading a ile gore setse wa accruile. Did you go against tsone di standards tsa gore motho o setse re lo check gore nya o setse a berekele ba le kae gratuity ya go ke bokae bele mo neela advance mo gone ha le neela this particular member of parliament? Honorable member, I'll have to check the detail of the issue so that me kana ke mo report yalo kra if is in your report then you should be able to account for karo le tse report gone ha kere Hongwe my colleague Meman can explain it. Good morning. Emma, no. Advance on gratuity ya ga re mothimkhulu wona di neetswe ko parlamenteng ya no kana ne le assistant minister in the Ministry of State President, so go ra gore na hilwe mo go teng access prepayment e re ga santse a koloteng a ba tseng bo go ra gore di a tlhatlhaga kana go ga go dirwa di benefits tsa gagwe gora gore gona ga recovery-wa gora gore madi a ba a tlhaela putsene ke botsa ke gore how calculate like gompieno a ke botsa ba parliament gore ke nka accessa bokae mo mading a ke setse ka ba calculate ba lebile gore ke have been MP for 21 months. So then how do I now get more than what I already have? Ka ra ke ra ke a tsere gore ha ke ta le se ke togela bo parliament ba lebelela gore a calculate the benefits madi a ke a tsereng should already have been covered with ka madi a ke ne se ka accrued. Ke ra gore no I was there a ne go ile beyond madi a na sta a dirile ena ile gore go ntse yalo kana go ra re mongwe yo na authorize o dirile phoso gone ho ya na ile gore o dirile phoso kana government o la tego ke madi ya motse re go ne le action e tselwa mo thuntseng ya because I don't believe what I can get 1 million gompieno ke ga go kopa madi ke re ke batla 1 million le ha ile gore gongwe di benefits tsa me tara ke etsa 5 years e be nna 1 million which I doubt me ha ba ke ba mpha one madi ao because anything can happen I guess. Yeah, thank you for the question. Yeah. Ne ke to tshola challenge Erra se se ragatseng go gore o ne go na le access prepayment e na e hiwa na di bese tsa teng tsotlhe tsa madi a duetseng na di lo go parliament e seng ko office of the president ke bona ba mo calculate so ba ra ke re parliament ke ya lona e go go lona so go ra no me kra re parliament e kopela madi ke lona. Parliament is under the office of the ministry wa lona. Is a department under your ministry.
kana nnyaa the reason why I pass you a kore e mo reporting ya lona ee ra o tsentswe under rona but a kere ga a sa e mo phikile ko go rona re tshwanetse go e arabela ee yaanong o advise gore e tseelo ko parlamenteng ee ka ke bone ba mo duetseng ba mo tlhatlhaganyetsa okay nya me utlwetse ne ke re nako ya breaking ke yone mme ne ke batla gore e re hale ya ko breaking e le neele mogagonyana keo gongwe ga go thoka gore le foune le bo le ka dira jalo ps a kere go na le kgang di le pedi ya broadcasting services e nneng go kile ga nna le kgang ya gore go tapakangwa di-studio tsele gore bana ba lehatshe la Botswana ba kgone go di dirisa ba itirele botshelo mme ebile go na le Steve Harvey na le very involved in that gore kante thulaganyo e a entse e tsweletse re tsamaya kae ka yone ona bomagene ke ya re maloba ha re bua ka yona ba re mme kana ebile ene yo na hirilwe nako eo o dira di-program tsa go South Africa ke re le ko le hete ka yone ya bobedi ke an announcement made by the president mo sona a bua gore go na le 200 million yo e le gore should be available to the creatives ha re bua le ba bangwe ba ba kile ba hetana ke ba sports and arts ba supa gore since the announcement bone di-creatives bone ba diragatsi o ka re ba ise ba benefit mo mading ao kana mme announcement e dirilwe ko office kgolo re tsamaya kae I'm just saying I'm exercising license gore le neele sebaka sa gore e re ha re le ko breaking le bo le ka kgona go canvasa whatever response you can ke a leboga thank you break time
ga le motse ga gore ene yo coordinatang dikgang tsa disability ko Office of the President, State Ministry of State President. O na sa kgona go re joina ka kwano ka mabaka a gore na sena access the lift ne sa bereke sentle. So ye re gore kope maitshwarelo mo ga ene gore go bo gone go ntse jalo lift ne sa bereke mo maphakeleng. So ra gore she could only reach this place ka lift. Sorry about that. Kopa maitshwarelo ka seo. Mme ke dumela gore PS o ta monela dikgang ke tsa gore tabo le mmogo a ke re ne re kopile kgwedi gore le re neele report ka dikgang tse di botlhokwa tse di amang ofisi ya gagwe ke dumelang gore wena ka wena foromane le tla re neela report yone ka dikgang tse di reisitsweng di dintsi tsone mme tse di reisitsweng ga ke tsaya gore le tla kgona go di sala morago. Okay, so ne ke rile ha re tswa ha bo ke re go dikgang dipedi ne ke re ka boe go le ka heta ka tsone ke tsaya gore you have had chance to think around them, the Steve Harvey issue as well as the 200 million money for creatives announced by the president. Thank you, Chair. Ma ke boe gape ke kope re motlogelwa gore a re di arabele. Thank you, Chair, and regarding the Botswana Ignite, that is the Steve Harvey Group project in the Department of Broadcasting Services. I'll give the committee an update with regard to this as far back as the 14th of January 2024. Ka ha bona phetogo e pe diragetseng since that time. Jaaka ne gongwe modulasetilo a supa part of the deliverables for that project in the remodeling of the mass media auditorium and the production equipment. So it was part of the first year deliverables as per the contract. The contract was a 3-year contract. Procurement of television production services from Steve Harvey Group. One of the productions, nearly Family Feud Botswana. It was one of the deliverables. The trainings across Botswana, they have been trained as part of the deliverables that were of that particular year. Procurement of television production services from Steve Harvey Kabuyene. That has happened. Jaka Hongwe Chairman Nabua, Hakitora Gidia Tolose, immediately in terms of the first year deliverables. Who producer the television programs, who do the existing international formats. Uka summarize hela don't. Chairman, because negets our guitar it's an acquaintance. Kodira Home Kitalo Sahori. First year in terms of the contract, it has been delivered. Like this was a 3-year contract. The deliverables as per the 2nd year and 3rd year are still outstanding. Just like a number of projects in this current economic situation, the Botswana Ignite project stall because funding for the 2nd year and 3rd year and nothing. Let me hasten to point out that we are still in contract and we are still intending to go ahead with the implementation of the Botswana Ignite project. But together with the Ministry of Finance,
madi a tla bonala ha kae to undertake second year and third year deliverables as per the contract. So ke one hare emetseng ka update committee e tlotleganye gore second year and third year ga di se di kgone go tswella pele, but the first year deliverables has been delivered. Regarding the 200 million, how much was the contract amount, if that is something you could share? the quantum was 79 million US dollars. 79 million US dollars. Yes, sir. That would translate into Slightly under a billion pool. 79 times 13.5, 14. Yes, sir. That will take us to a billion. Slightly under a billion pool. Slightly under a billion pool. Yes, sir. Okay. The deliverables for the second year are facing a challenge. They are facing a challenge, yes. So that we may not get value for our money. I would not say so, because we are still in contract, Mr. Chairman. And tumelo ya rona, as per how this project was conceived, re dumela gore building that ecosystems around the creative industry, as it was the intention of this project, ha ka tswella pele to the end of the third year, we'll definitely get value for money, because it's a build up. So Haragayamaka year one, yes, we might not get value for money in terms of the intention of the project. Okay. Steve Harvey, how much has been paid so far to him or to his company? And did I get you right when you said something like he has terminated the contract? No. Okay, how much has been paid so far to him? 26 million US dollars. Re ka gore bolela ka dipula kana Motswana kwa ga itse gore 26 million dollars ke boka. Ke ta kopa maitshwarelo modulasetilo, because the contract is in US dollars. So ke ne ke e bala ka ntse I have not done the conversion. Ya ra tle Batswana ba itse gore o duetse bokae ka dipula. Amo ga mla dipula gape la re ka se kre ne exact. Yes. Yeah, that la re sa itse di right that Jim, me talking 300 million. Is that maybe close enough? So, I don't know, around 300 million. It's for a period of 1 year or 2 years. Like I've pointed out, Chairman, this is a 3-year contract. So the deliverables for the first year has been delivered at that amount. So we are still left with the second year and the third year to take it to the 79 million US dollars. So it's only for the first year that has been paid. So as per the contract. Steve Harvey, Steve Harvey, ngwaga ya ntlha o duetse 300 million pula. Correct. Thank you so much. Ha soro gongwe a sampale mo seraleng o ka thalosa ha kitso gongwe o e thalositsa ra utwa santa gore gone mme le transformer broadcasting services leng from gonna ya ga goromente gonna to gonna ya setšhaba. Okay. Ke tsela gore wa e tlhaloganya gone ya setšhaba ke mo e leng gore kore ga o rekise goromente ga letsatsi le letsatsi yaka radio Botswana Daily News e dira gompieno e nna gore o isa dikgang ko bathong irrespective of whether di positive or di negative ka goromente mme hela o isa dikgang it becomes a public broadcaster rather than ga goromente gompieno le bokgakala go kae le gore gongwe ntse re le gone go o kae director information and wa printing ante Daily News ke e dirisiwa go attack
ba o ka reng ga ba dumalane le goromenta ga o ka leba page 20 ya gompieno motshwara kgole le ra basimane ba mo mathateng hela ka gore ga ba dumalane le goromenta gale le gale ke ene dirisa pampiri a setšhaba go silencer setšhaba ka maikutlo a sone. Thank you so much. Ke tsa rintsi di ko go wena 200 million public broadcaster daily news. gongwe ba tlatse chairman ka gore eno guy Steve Harvey a ka re bua yana o shutela mo Botswana ampo o shutela ko South Africa le gore tota o hirile Batswana ba le kaela. Thank you. Di pataganye motsetso. Ke a leboga chairman ga ke dumela gore ngwe ya the public broadcaster I will leave it to the DPS in the ministry to talk to that. It's more of issues tsa policy than operations at the broadcaster level. So I will let him talk to that. The issue raised by Honorable Monageng, ke tsa gore ke ne ke tlhalositse Honorable Chair that we have more or less stopped the implementation of the contract as for now. Not necessarily stopped, but suspended due to the issues tsa madi hale le hale. We have implemented year 1, but we still have to go into year 2 and year 3 for that. So to answer the issue ya gore Steve Harvey ha ka gampi ekwa he's probably in America because ha gona activity mo gampi eko. So ha rena activity regarding the implementation of this contract as of now because we are still in negotiations le ba ga rona ba finance. Chairman a go bua maru gore the last lap ya tiro ya gagwe ona o dogela kwa Africa borwa a shootela kwa Africa borwa ampa o dirile sengwe le sengwe mo Botswana before America. Ke a leboga chairman. It's not probably the last lap. Ke dumela gore as part of the contract the shooting ya family feud Botswana was supposed to have been done mo Botswana go mass media. Ke tsa gore ya ka ne ke tlhalositse as some of the deliverables as per the contract na ona le remodeling ya studio 4 that is the auditorium e leng gore family feud in a transore ka bone issue teng. But unfortunately by the time that project was completed ne ga nna clear gore the set could not have been the set ya family feud cannot be accommodated within that auditorium because the kind of renovation that was needed to happen there in Exakwanahali because it was going to undermine the integrity of the structure because there were certain pillars within the auditorium in it and mutually as per all the contract an agreement was reached because there was not any other alternative area at that time because they were at a point of production that family feud be shot in South Africa but still ka crew ya Batswana le bone ba nne ba le ho ene le Batswana ba nne ba idiragatsa ka go nna ya with the understanding ya gore now as we transition into the second year of the contract that will be shot in location in Botswana go identify another area in gore ka lebelo. I remember from the notes that was given one of the areas in the country nele ka di holo tse di ka kobo di super hall. So it has not moved because now we have not started implementing year 2 of the project. So it's true that part of this deliverables year 1 in production ya family feud was done in South Africa. Okay. Ramona re hana di potso tse dingwe tsa ditsa kana kwa gago ma arabatsa public broadcaster as well as the alleged abuse of the daily news. One page 20. Okay. Can I quickly through PS or ya the public
broadcaster. Gongwe deputy PSI, I'd say, because it's more of a policy issue. 200 million? He will, what I had like 200 million. Thank you. Yeah. PS? A re tlhalosetse. Oh, the backbench was. Ke kopa a ikane gore a kgone gore ha bosupi. Yes. There. Thank you, sir. I I, Tshireletso Motlogela, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, sir. Here. Ke a leboga modulasetilo ke ne ke re ke itebaganya le ya 200 million. The 200 million, even though the announcement is made by the president, ga se tota project ya rona. So is Italy Ministry wa sports and culture. So we are really outside of it. Unless they need us because we are a platform, they need us maybe in a facilitatory fashion, maybe facilitate creative and the implementation of the 200 million. Then that's where maybe we would get involved. But for now, we are sitting outside of that process. Sports and us. Me ba lebe ga ke o no go lebe ga ke to ka re go di bottleneck dingwe tse neng di ba kgoreletsa ke sa itse gore ka lona le ko pitseng ya puso gongwe le ka tswa le ka ba thusa ha e le gore di teng di kgoreletsi In our discussions, the bottleneck already involve the access to the sources of funds. Speaking from our position, we have no role in that. It is their attempt to access specific funds and the modalities through which those funds can be accessed, as indicated by the rules and regulations of those funds. There are those specific setup funds or access a Madiauja. So they engage, as far as I hear, with trying to find modalities and processes to access the funds. It's balibile melawana ya go ritsa maiso tsa matlole ao tsa reng ba tshwantse gore ba dumelane le ba ba tshwere matlole ao gore ba ntshe madi ao. Me gongwe you should interest yourself more kindly because when announcements are made by the president, tumelo ya rona ke gore a go tshwanela gore gongwe go tse lebaka le le kalo se se neng se buiwa se sa benefita ba ne ba tshwanetse go benefit. So ngwe le take interest mo go yone le utlwe gore ba ka thusega ka tsela e ntseng jang ka gore go tala ko nte mo di-creatives badiragatsi ba moselelo se se tona thata sa tala because ba tshela ka gone tota ne le gore le kgothatse jalo. PS on the other remaining issues. Public broadcast. Yeah. Public broadcast, as you may have heard in different forums with our minister, it's a goal that he wants to achieve. And we are moving in that direction, but we are in transition. The initial stages from our experiences when we arrived as the, if I can put it, as a new administration at the department was just to analyze the situation as to what state are all the departments in, operationally, strategically as well, financially, and all manner of things. And also alignment with the strategic goals of the government. So, some of the processes, we are working on a transitionary strategic implementation. We don't believe our analysis didn't indicate the departments as they were ready to be a public broadcaster. So how do we then
prepare it step by step. That is step by step, how do we help to end up achieving a public broadcaster position? One of those things that we're doing, for example, we increase efficiency, we improve the product, television equipment, television programs, commercialize, make it commercially attractive, because all of those things will need to be in place first before you then move to a more public broadcaster position. But as I said, it's a position here, that is where the minister wants to arrive ultimately. Daily news. Daily news. Are you working on a bill? Because Ghana is supposed to be an more laws to change. So are you currently working on a bill? Yes, we're not working on a bill. As I said, we are restructuring all the departments. There are 3 departments which are going to need to be integrated into one institution, and then looking at the products, the particular schedules, the particular teams, basically we are doing a holistic view of all the departments and how to integrate them. Just last week we were discussing this, we haven't even reached to a PS yet. What type of structure are you looking at? We haven't even reached to that, but it is something that we are working on. Part of the reason some changes it is just our early steps into trying to position ourselves so that we are able to then present a more, I would say, a more acceptable proposal to the leader, PSC. Then we'll take it from there. But now, Chair, if you are not working on a bill, you are not doing anything. Efficient. Because you have to work on a bill that is going to guide even the structure that you are working on. You cannot have a structure. Since I get doing a bill, you can give allow. We are under oath, we should tell the truth. Okay. Ke dumalana le ena gore go supa gore go na le the early steps go ngwe ka bo hetse le bua ka gore ngwe le draft ngwe bill a re tsene mo Daily News. Daily News, the last edition, which was, I would say, was on Tuesday, contained an analysis which dealt with basically the current bargaining council. Bargaining council, from court, the 2 parties, obviously government and the manual workers union, are engaged in a dispute, if I can put it that way. The outcome of that dispute is that there was a request, I would say, by the suing party, the manual workers union, that the bargaining council be suspended. The bargaining council is a core deliverable for the president and the new government. So it is their position that the bargaining council should be in place. The Daily News editorially, philosophically, would have to be positioned, if any government is in place, would be positioned to address the strategic issues. Government in a position in a certain view more. The analysis in the Daily News, therefore, is within that context. But the editorial position is that it's a healthy debate because it was raising substantive issues. We are here to get a response addressing the substantive issues which were raised. It's just an analysis of what happened at court. Chair, we cannot sit here and listen to Ramoto Helwa Abua Jaka Abuaya. Kana heading ya article modeling you see how manual workers froze workers' salaries. And Nakidumela Motohelwa is a seasoned journalist. And why it's this is just a propaganda heading. One faction attacking another faction. It has nothing to do with analysis here quote dates are made. And the first sentence here in chair. Your manual workers officials, Johnson Mutswara Kole and Robert Rabasiman, reportedly earn 100,000 a month. What does it have to do with bargaining council? Nothing. You can't defend Homo Hunzinger. We expected you,
o tswa ko private sector. You are bringing professionalism, not this petty stuff. And you are here defending propaganda, attacking people. Lauro, you made your point, Honorable. And I badling at the one or propaganda intended to damage and tarnish the name and reputation of the named persons. But just give us a response to that, and we transition. Where we are sitting, the way it sounds, it got a bit of bias. But it's just to go back to our editorial position going forward. Because now, in my reading of the news for the past 40 years, I've never come stories as in Zinyan. You have come more west than Domkra. news ya zanu PF inile ya taka batho. Right, so I get the pele tasalo de dintinjalo. Right, so I get on a lesson was what I was we but PS and I took a robata ho wakalaka kayonari. Lever get this a bit of bias. Ke heleditse yalo say gore gongwe go batla gore re check le rona re ne sensitive to our editorial. Yes. Yeah. Ke khalo ke bonang e re go etla gore re re sengwe ka. Yes. Gape a ke re go ne utlwang batho ba pushetsa go gore go gona le public broadcaster rather than a state broadcaster, because a state broadcaster kantele ya no go dira di khantse di tshwana tsone tse le gore ya no go dirisiwa ma ya setšhaba go attack a section in West Chap, which is very unfair. But I think we can proceed. Honorable Honareng, Mokwena o utlwe botlhoko thata. Wena o utlwe botlhoko? Ah, ka gore eng? Nya ka ha madi a sa dirisiweng sentle ka teng ke maphata. For example, Steve Harvey lo tlhaka le ntsana mporo tlhaka re ntsana go na ga buiwa thata mo di newspaper mo goreng gore kontraka ga go ke 450 million, and Botswana be ba ngongorega le bone ba diragatsi be ba ngongorega gore re le teng le bela go tsaya mo America tla go dira tiro. If you remember, in a emisiwa ko teng go lebadiwa Botswana, and Botswana ka ba lebala ka pela, I think I be go leba e be busediwa intsele gone gore o tlo duela 450 million. So gompie ko yana ke a khamala thata gore tota kontraka ke close to 1 billion. That will be probably 900 and something million. And I'm surprised. Gore be le gore kontraka eo e leng gore e sokane ntse tla tswelela. So ne ke kopa gore le tlhalose gore 900 million yo company ya ga Steve Harvey e tla be dira eng tota ka gore the 300 million, around 300 million, as an idea. Naki modiragatsi ga ke bone sepe sa se dirileng, to be honest. Hanka le kopale ntseana lotle gore ba ba lebelang family feud about the feud about the one ke bo man ga we lebelle Botswana ga ba itse le Botswana ga ba lebelle mo go dira 300 million so far. Steve Harvey chairman ake tsene ila hatle kwano a batla yone kontraka ampo yone project una galaletsa studio Cisco BTV gore state of the art sisiame serleng. I'm shocked gore
a ba sa kgona go shootela gone mo studiong se ko BTV a ba go shootela ko Africa Borwa kana gore ba ne ba ile le ene ba ne ba nna ko di-hoteleng ko Africa Borwa ne ba reka dijo ko Africa Borwa. It is a mess e nna ke eletsang gore le lebe go settle out of court le Steve Harvey a nne le ruri ko Africa Borwa re tseng bana ba rona bo monna rona ba ba tswang dikweleng. You might even find gore ba rutegile go gaisa ene Steve Harvey ba rutela the creatives. So nna ke kopa gore a le ka ske le ba lebe project ye la save the remaining 600 million. Thank you. Okay, Honorable respond. I can just confirm gore tota mo gompieno we are engaging with Labour Ministry of Finance with a view to realign, explore or to what extent can we realign the project to the prevailing situation ya the financial resources with a view to see what if option is botoka ke go tswa kana go tswelela re we the cost and benefit of both scenarios to help us reach a stage e leng gore re ka ira definitive determination ya gore ra ema kana ra tswelela. That's what exactly where we are mo gompieno. Me a le dira jalo engageang badiragatsi ba Botswana bana le di-association le bone ba le gakolleng. And one thing that I want to point out gore kana dio tse dingwe se ga di a dirwa ke lona Stephen Motlogela ke gona a tsenang a nna director le wena gongwe no so dio tse di diragetseng di dirwa ke government o duleng ga go kgona gore di baakangwe ntswetswe. My next question, so le tla leba gore a tota janja bo mafekazene ba teng mo Afrika Borwa ngwana rona. I don't think Steve Harvey mo gaisa mo go kalo so tswetswe ne le botsala kana tautono ke bua la phatla tautono o duleng o na bua gore ke tsala e tona ya gare Steve Harvey so e ka re di dule ka botsala go me a re boela ko banem ba diredi bole ba radio ba di newspapers ba bua gore bone all along ne ba itse ba hirilwe all along ka gore se ne ba se neelwa ne se taxiwa a ke itse gore a go etone gore service provider a taxiwe more pay as you earn. Normally you don't do that because ga hirwa permanently gongwe le tlhaloso gore ka bone ba bua gore ne ba taxiwa maybe le ba bua gore le yone taxi e tserweng ya didaktilweng ga ya gore ga go bes kore dilo tse dingwe I think re di bua re di dire with intention to correct how ka neng go le phoso teng. It doesn't help anyone, yourselves as accounting officers le rona ka kwano le government gore a go la re bona gore go bosigo e be re tatalla re go motshegare. We are actually embarrassing ourselves sometimes. So ba re go ne go didaktiwa lekgetho mo go bone ba ne ba bolela gore they cannot work anywhere else gore ba bereka go delo ka gore ba tsewa nako engwe le engwe le hane ba sa sola re ba tla tsewa. So here you are o hirile batho mo nakong e seng kae go ngwaga mme ga o batla ba bereka gope ga ke re wena ke ra gore system e be sa batho ba bereka gope sa bohelo mo go yone a se se diragetseng a se tsamayelana le a ka mmala bane re hetola molao wa phiro
ko parlamenteng a di a tsamalana because re totse molao ga nna gore gone go nna go hirwa batho go te ba bereke 6 months ba bereke 1 year go eme ana a kitse gore a le emisitse pele ga molao o nna teng o le emisitse morago ga molao o me arabe tsone tse pedi tseo ke tla botsa ya bohelo Modulasetulo. Yes. Thank you, Chair. Gongwe re ka tlhalosa ela gore or even plead with the committee to say the affected people, they did make representations to our minister. Jang minister you know what? Let's find a solution to this issue. Risk I dismiss technicality. So we've since engaged the Baron Abadi PSM AG to advise us to a solution. It should be amicable. That commitment is by the wayside. It's still on our table. It's just that only by now we should have long maybe closed it. We had to dig back to the files, the payments, could present our counterparts back to our AG. That is how we are dealing with it. Just to show the seriousness and commitment applied there by Pelaitz. Thank you very much. The last one, last question. Yeah, so wa khile mo ya go bo fegazene ba teng a le ka ya maleta le ta considerable Botswana ba ba le nteng ba bana le experience ba ba rutetswe bana di masters. Thank you, Chairman. Nyami kidumelana le wena honorable mo parlamente. Re mo thulaganyo nya go dira commissioning process rona re dumela gore ba dira hatsi ba teng. Just 2 nights ago, on a film it was like a local crew, a completely local crew, but it's to global standards. It is the belief of us that there is local expertise and local talent, and of course, even Akabo member Ferguson. It's sufficient to have a local industry sustainably, and that's what we are working on as a national broadcaster. We're working on a commissioning process. Engage a local, purely local creative industry. So we agree with you. Thank you very much for that response. More so that NRS divavi le culture rona ga itse gore ke mo America wa modimo ya la ko ya bo hello mo mantse re utile mo nya 900 million national housing appeal ya president ke tsa gore the former president bong NR Ian Khan, His Excellency o dile tiro e entle thata wa gile kra yone go bidwa yona project whatever it's called e dile tiro e entle thata but ke tsa gore ne se his personal initiative ampo tiro ya gagwe me ke bua ka Setswana ne ke sa tse gore ke ya gagwe ya gare kgama ne ke tsa gore ke ya government with the hope ya gore president o latelang le no ka continue ka yone a ga gona kakanyo ya gore tautono le nteng le ne a encourage ampo a tswela ka yone ka ne thusa ba tswana thata mo go ageng mme bile ke tlhakanye le ya disaster national fund gore tota a re ka ntlhagelwa ke mathata a matona le hatse a madi a leng teng a ka kgona gore a thuse lehatshe ka gore ne re bona e kare ke bo 19 million mme ka re gape ebile ga se gore o teng go ha re ka nna le mathata se ga teng sebetso
Yeah. a re ka na le sebetso sa tlholego Yeah. a re itsetsepetse sentle financially. Yeah. Those two, Chairman. Yeah. National Disaster Fund. Le ya ntlha. Housing. And the National Housing Appeal. It's inactive as we speak. Ha lore ya discontinue. Ha lore go go bona la gore ka nna le mosola. Why can't it continue? Yeah. Nya mo go yone ya National Presidential Housing Appeal. That's how in a video ka teng. It's ile initiative ya ga re khama. Ile go raise madi from the private sector. Gore ba koleke ba donate e be go agelwa batlhoki matlo ao. Ya re ga go tsena re Masisi. Gore nako ya ga re khama, it was more of almost like parallel to government in a say directly under although the setup was such that go tserwe committee neng ena le bo radikgwebo to manage it. In a lebega ena le it was doing a lot nako ya teng. Ya re ga re nna le transition to nako ya ga re Masisi a bona ele mogopolo montle. E ba re no o bata this initiative in ya botauto na botlhe. And then we restructured it now into a special fund. Into it's an asset mo dibukeng tsa government. Mo gompienong it's inactive in that we need to establish a committee that would manage this fund with the governance structure. Saying what we that I would admit what in Lebonia, but it's we need to have a structure, governance in terms of transparent, accountable process. Who benefits from the keep funding criteria, eliminating or assessing eligibility. So I think that even the Tautona is alive to the project. It's one resuscitate. Minister o re go ithile gore re resengwe ka mo nako e khutshwane about it. Gone mene itshegile thata ka donations from the private sector. In a attract a lot of participation because it was visible. You remember the launch every time go such houses. A lot of publicity, and that helped to mobilize. Wouldn't you think or someone is sitting on his or her job? Because Bono housing scheme or whatever just started last year. It's up and going. How long has this particular fund been inactive? Honorable Chair, as opposed to Bono is funded directly, while this one was based on donations from the public. So the pace implementation may be looking like Bono they are better because they are resourced. I think the starting point is having a governance structure around the fund. So, Dr. Pierce, you are saying, this inactivity, so you need to put forth a governance structure for a akere o ka re khanya re ne ke tsa gore ga re ga ntse ya lo tota se ana tshwenya ka sone mo parliament ke gore ke o ka re go bonyanyana mme ne ke te ina le maduo. I think that is the issue re ka tswela pele la araba tse dingwe ne tota na buile ka National Disaster Fund gore go italwa mo dibukeng mo ina le 19.5 million you said, and high original 19.5 million a disaster fund equipped to deal with a disaster that may arise.
ba bangwe kana ba kgona go bua gore disaster hita next e ka nna ya hita magnitude wa COVID. So me re bona 19.5 million go to one national disaster fund. I think that was the question. Me ke kganya lona ke tsa gore kae gone ya disaster ngwe pila a ya raba che re botsa gore is there madi a teng a re infensitswe a beile mo account go gongwe kana it's part of the consolidated fund mo ileng gore ka re gongwe re a tlhoka e ba seo. Yeah, relevant. Yes, thank you for that. Ke a special fund. So I be more funding ela le go. E leng gore le interest it's a interest. I think Hompiano has about 27. Na? 26 is sitting on 26 million. Ngwaga le ngwaga we replenish it ka 5 million. E harleng teng ha ke 26. Or by then ko gore ne 19. 23, 24. So let's say 5 million every year. 5 million. The mess doesn't add up. I lost 5 million from 23. 5 should be going at over 30. But anyway, address the question. Are we in a place where we can deal with any disaster that may arise? Depending on the magnitude of the disaster. Disaster we've come to become accustomed to the regular floods. Even the affected people within this fund. It was just COVID or it came at a magnitude I anticipate disaster magnitude. I mean, even look at a foot and mouth, for instance. It's a disaster of sorts. But already, Minister Rana, we are talking 97 million, at least at the last time he addressed us. But when our hand me, 26 million. Unless me, the disaster at some level, some floods, and maybe we don't quite appreciate what you're net to. Sorry, Chairman. To add, gongwe ka na supa gore madiate ke ne ke re a ga se gore gongwe a re he I had this committee a statement a submit a statement there se ne se supa ka madi gona le gore re ruta hela gore madiate re sa tshwara sepe se. I think gone is in order or are has statement. You know why? Because re khona gore re tsene mo engagement in your name. Who bua ka di special fund go re borete wa go tnya yeo ke figara hela for accounting purposes madi a teng one ha wa bata ka moso ha go kwa bona because a tsene go consolidated fund a dira ditiro tse dingwe ebile go mpieno ha se patse le makgwakgwa yana go le ga ke toka re go bonolo hela gore madi a tswa mo di special funding a tsene mo consolidated funding. So if you could give, you said you looking for a statement go supa gore a one madi a teng. Thank you. Yes, sir. To provide what will you be looking for here? A bank statement? A printout. Yeah. A printout. Account, yeah. Accountant General, Auditor General, is that something that? Bank statement that confirms the balance. Bank statement that confirms the balance. But Nikibator Liwe Sekaya. Accountant General, you want to help? Yes, Chair. I will need some clarification on that because what I know is that I don't think whether it has a separate bank account. I need to be confirmed. What I know is most of the special funds, the money are being in the consolidated fund. Okay. So, a separate statement. Yes. As far as you know. That's why Chair Ricky print out the particular account.
Okay. So go go ra ha ile gore se pa se ma kwa re tshwanne thata re le lehatse. E go ra gore madia a ka nna ba siwa kere. Is that the import of your statement, Accountant General? Yes, yes. Because of liquidity, so we might have them in the books, but in terms of availability of funds, we have a challenge. We are facing a liquidity challenge to the extent that how we want a consolidated fund, we ikotase, and I don't ikotase. Me madi ote special funds are good thing. For our rekarna we are talking about special fund, borita la si ote. Because we are losing the essence of my question. Yeah. I think drift the local kone batla go itse gore a gone me le satisfied ka seamo se re le mo go sone regarding the Can you allow us just to finish that one? Okay. We understand. You are guarding jealously against you. Thank you. The erosion of your question. Yes. Ne ke re lorna ke re terene ka go ha so re putiso ya rona ya tshwa. Ha go ngwa go nna jana ga re lwele go utlwisisa dilo go na le go commenta mo go sone re ise re ba palikitswe e lekane. Accountant General, worrying. Kaya e leng ha ke gore madi o ne a kwalwa mo di special funds wa ra go consolidated fund akere ya no ha le go consolidated fund ha re le hatse ra aparwa ke le tshono go ra gore madi a ka dirisiwa ditiro tse dingwe hela tse consolidated fund di dirisa tswang. Yes, sir. Hey, jaanong ha re go ntse jalo a go possible gore e re tsa gore na le madi go special fund re itela madi ao e le gore a diriseditswe ditiro tse dingwe. E go possible on last year. Okay. Ne ke re go re tlhaloganya that then kills kanyere re bata bank statement. You can't get that one. Honorable Monare una le check qualify gore just kana go ntse a go tamo situation ya gore ware yana e se re le hatse re dira jang to keep priority la gona le issue ya foot and mouth so go ntse a re let's we have to reprioritize gore ha le gona disaster o no gore bo nyenyane re botse we botswere re ka buisa re ka bo kgabaganya ka that's the essence. So that defeats the purpose of having a national disaster fund. E beilweng go la home e metse sepe se ska diragala. I defeat the say. Just because of the challenges that we are currently facing in terms of liquidity. So when in terms of putting the books, we have to put the books to show that this is what we are having as accounting for that. But the challenge when it comes to source the funds, that's where we might have some challenges. Okay. No, me re ba petse kitsonyana go Chair. PS ne ke re ke tlhalosa gore gone the way special funds behave ga go ke go nna nako e peleng gore madi a ga re a lebile le 26 million pula ya ka re a lebile yana e ka re ka motse re itlhela e le 5 million go sa na le a deliberate process ya gore nya re tsa madi a go funding e ra isa kwa kokore the way we are now understanding it is as if e ka re ka motse re itlhela le gore nya re na le 5 million mme re sena bosupi ja gore what process followed it gore re iphitlhele re na le 5 million. Me PS ke a go utwa gongwe re ska ra lala mo go yone mme ka ha go utwa le gang ka teng madia ha gongwe a kwalwa hela mo dibukeng mme le gore ha o ka re o go abata o ka no itela seo gore ya no e nna kganyone ya gore mo dibukeng for accounting purposes mme the liquidity situation ye go ra re nya mme ha o kwa bona cash ya madi a one a 26 million ke ra ke ka hare utisang ka tegompe gore the books may contain the amounts but ha go one madi
a o ka dirisang ka nako ya tlhoka a se advisor you know through che no ne ke batla go clarify sengwe se PSA se bua gore tota ha madi a le mo special fund kana go dithamana go duela mo go one go na le go spendiwa mo teng so that's why re gongwe no na le 20 we tell na le 25 million and then me after ngwaga go a fokotsegile so go na le expenditure e diragala mo teng or else go na le go kopilwe gore go ka diwana le gore ke go a le tensega I'll give them a movement. I'll give the last word to the advisor. Can I have the advisor options with no advice? Advisor, that's your last word. Yeah, me Kizauri, the accountant, Insurance Pachi, plus the Ministry of Finance, they've talked to Kahelongore ba tswakanya ka teng ba na thoganya madi a leng teng so that ha go ka nna le sengwe se ileng gore banga madi ba tla go bankeng ya setšhaba ba rra batla ba itse gore ba tla ba tlhomaganya ka tsela e ntseng jang hela ka banka e kgona gore e rutla e ba gore ba re nya ye o tla re ha go casha madi a gago o tla re ha notice ya kgwedi e ba santse ba go ira tse di tsweng ke bone gore ba go neele e mma ya no ke bone ba ka go ile bang go bona gore ba ka neela committee eng se supang gore nya ona account e tswe sentle ga gona misanya la re sa itsura ile kae. Thank you so much. Ramana no na le ngwe go itona thata. Me, I think my heart is white. White. Thank you very much. Honorable Lesedi Usiami, Honorable Diwa, Leonardo Usiami, Honorable Tausani, Nawago hello. Hongela Chairman, Kura Akarsana Madiana. Honorable Munari, you Timas Bakayano. How don't Taurus Kiahosetima? Kiahosetima. I want to be that. Honorable Tausan Usiami, Harley Vereling, Tasimula Kawena, right so the city. No, more on behalf of the chair. Hello, Chairman. Mike super gore ke ta kopa kana ha ngwe Mr. Chairman ra be re lebile se mo sa nako ya gore ka thu re batwa ke honorable speaker ko parliament jaanong gongwe make kope Mr. Chairman ya ka ke tekire gore ke kope ba accountant general le ba minister bogolo jang it's over video chief accountant can take control of account maina batho ba mantsi thata Mr. Chairman e gona le go finance manager ke itse gore ba suita jang mme make kope chief accountant le ba accountant general ba na le our technical advisor gore ba te ba e go kopanela bogolo jang di case tse leng gore hano ha gongwe e ne ka nna tse di tswalwang ba lebetse di tswalwang then bo ba ira recommendation gore skane ke rona re tswala bona ba tse recommendation ya gore tse di ka tswalwa ka nna di mme gongwe observation ya like e ke dirileng a go maswe Mr. Chairman ko gore gongwe ha o le mo under memo sengwe sa dilo tse ke di lemogileng ka gore o ka re ga ba supi thata gore di-efforts tse ba di dirang le office kana le ministry bogolo yang go collecta di-debts ke gona hela mo iketeng ga go nne very clear ke yone observation ya nthe e ke bonye yana ke tsa gore gongwe dilo tse go botlhokwa gore a batla go presenta pele ga committee Mr. Chairman bo ba supile go sa belaetse gore tota hela mme le ministry ba dirang go follow bogolo jang dikgantse mme a ke a ko
responses under the Auditor General's report. Mo page 4. Ke bona gona le traveling interest ya 19,000 te leng gore e santse ile outstanding. Ke kopa gore gongwe ba explain gore madi a keng a sa recovery ka nako. A ke tsara re mmogo chief accountant ke tsone di observation ke tabo ke tsamaya ke di supa yana mme aka ke batla explanation gore a re ke a ema o ka supa gore ke madi a le sa recover ka nako. Thank you, Honorable. Madi one ya 19,000 ta sa recovery wanga pore re ntse re engage le ene o le gore wa kolota me a supa gore ene gore ka tsela ngona di bile madi mo ba nana le bone o ba netse ya no a sa dumalane le ka ha le gore re batla gore a go duela ka teng. Then we took the matter to Attorney General for what to second recovery, but so far ba respondile last week gore ba recommendile gore go re write off. Inya botata kana totala jore bolemoga across the all ministries ke gone gore gane go nne bonya e be le gore khabagare jaanong go write off jaanong go mo gongwe itoge nna ka ke tea be le strategy sa gore madi a ga government a hele a tsenye ka phathatsa menwana ke ra gore write off ha di nna pedi di nna tharo tota it's a lot of money a ga government so se go tar le se le thoko PS go ngwa re ya ko page 5 to page 8 ke bona le di 11 cases tse leng gore tsa system error dating as far as back as 2005 le dirang go correcta seemo se kana le dirile. Thank you, sir. Re kopile thuso go accountant general gore ba re thuso go tswala di issue tsone tse di na le system error. Gone tse dingwe ntse ba re thusa di kgona go clear le tse dingwe tse leng gore di mo reporting ya rona gompieno gona le tse leng gore se di clear le re se re submitile report mme ga se tsotlhe da working on them, sir. Ikana from 2005 to date, it's 21 years now. I guess I don't get Charleston. Megana gets on a take at La Halika or the Copan Nalva Accountant General, the technical officer. Hello, or let Tabulesa is a loconejo who waits. They are on Nancy di Tarape next city. So, really, it's our accountant general, Lebon or Kanyeli to Sanyajan, Kanya system error. Ki problem ha ke tsore le ka thusa ja kere honorable se go ngo bo tor tlhalosetsa gape gore na re kana re ntse re dira le yone hela go tswa ko dingwageng tse di ha morago go ngo motho a ka batla go itseela gore mo ngwageng tsa gompieno a ntse ete in problem yone systems error ka go lebega gore ha e tseneng teng jana go thata gore dibuka re di buise. Thank you, Chair. Like you indicated before, especially 22-23, I experienced system stability. So yeah, affect some transactions, like you rightly said. Yeah, 2005, we'll find that the transaction in the ACM, but all of a sudden it reappears into the system. Like we indicated already, with the hope that after upgrade, then these errors will be resolved because we have engaged Oracle by the software owners. So with the hope that after upgrade, it's already smaller. Earlier on, we indicated August that be smaller. With the hope that they will be able to resolve these errors for good. Thank you so much. Hey, Mr. Chairman, kana jaka no bua, jaka Accountant General Atalos, kana ya no holebeha jaka ikete di ministry mo Siemens, holebeha ka ikete khadia bereka me re
dumela gore a seemo se to an end, so that re kgone go itse re be re questione ka gore gongwe between 2005 gongwe go tsena ko go 2022 gongwe go na le di-case dingwe tse e leng gore di santse di pendile ka mabaka a gore ga di ise di duelwe yaanong ga go ntse yana ga di re kgontshe go bona gore tse di iseng di duelwe tse di due for memo tse di due for closure ke dife. So ke tsaya gore a go nne very clear re tle re kgone go itse le rona. But ha o ya ko page 15, Mr. Chairman, go ne go na le an expenditure on social protection. Ke tsaya gore yone e builwe e toutilwe, ke tsaya gore e ne e le yone observation e nne ke e dirile, but page 16 to 30 a re togele e le monitor, but page 31 to 35 ha go teng ke ra re ke lemogile gore go nnile le a loss ya madi a kanang ka 307,000 due to a motor vehicle accident. Jaanong gongwe tota yala motho sengwe sa dilo tsa di observileng ke gore go tsaya about 2 years go receive an accident report from CTO. 2 years. Ha ke itse gore go mo go ka bo tiego e kana e bakwa ke ka gore government ya no bona gore o lathegelwa ke madi a kana ka mabaka ona a gore kana once dilo tse di diega gantele go ate go a prescribe, then ha go prescribe ga to go prescribe be go ra gore yaano go hella go nna le yone e reng madi jaanong a sekoloto sa cancel ka mabaka a dile ke eng go ntse yalo mathata ke ra gore ke eng gongwe le ka re hatolola hela re le committee ga go tsaya 2 years o ra gore ga gona epe nako ile a belete le nne le re di follow up le lebile nako ya gore kana yaanong case e hella madi a teng a neta kana le siwa ke nako go sekisa. For that question, ga ke a bo gore tota go ka tswa go diang eng exactly, but some of these cases o itlhala le gore bone ba lebaganeng le transport ba ya go CTO to get these cases ya o itlhala le gore ga ba kgone go di hiwa ka nako gongwe process ya go CTO ya be le yone e seng complete, so di diega go tla like le one ya kana re ra reportana tse dingwe ne le gone ba di renela ora re mitiego e ka ba ya nna ngwaga tse pedi ke ra tiego ra utwa e ka nna teng mme ora re ka ba ya gore go ngwageng tse pedi a tsore angwe ba hela ba itse gore ba le ka go somarela bangwe ba ba ka tswang ba ka bona moratong ke ra tiego e ntshwenyang ke yone e buiwang ke honorable Lesedi gore transmission ya la report e tsa 2 years bora go go sa supithwagalo epe gone honorable chair le rona re ya re tshwenya ka gore ya re feidisa kana ga e riana gore nako le nako e be e ro tshwantse o biletse motho hearing go setse o itse le wena in your mind gore wa gore e prescribe o itlhala gore tsenya mo seemong se e leng gore go a re pitlaganya, but still we have to go through the hearing. mme o ne o ntse o itse gore at the end wa go end up ko tshwetsong ya gore nyame kana motho wena wa go itsetsepela gore nyame kana this case has prescribed gore ga ke itse gore bone ba transport ga le sekole le committee ba la ba bisa khayentseng yana ka rona ya re tshwenya yana we are just victims tsa process ya CTO where we stand. ga ke tswa ke le ra ba e bisa mme go le re ba lebisitse dikgang tse dintsi go balwa le yone ya gore kgang e ya go thoka insurance for central government vehicles le yone ke problem ka bo yone but ke kgang ya le ba ga nna e buiwa gore e tla salwa morago but ya tiego e ka bata matlhale a mangwe Attorney General na batla go Attorney General maybe you want to have re equally concerned tota se CTO se willing
kana go na le kotsi ya koloi tshwanetse gore e re utlwisa yone report e be e supa gore ditshenyego di ne le bokae jaanong ba supa e le gore mogoremente ga bana mo go bidiwang go di-assessora so tla itlhela e le gore they go through this quotation process e leng gore ba floater then they bring quotations e leng gore le yone it's never really definite gore those are the actual costs so nako ngwe ga ba bone madi they even have to look for private assessors e leng bone ba ba thusang gore e re ba tlisa report kana gona mosola go tse report di-damages di sa determine so tota hela mathata a matona ke the absence of assessors mo government nyane auto chairman kutlwa le lela ngole le ba ba go rona ke rona nka bo ke ra bua le ba transport ya me ke re kana rona ngwa office ya rona e no e bua khantle na le cloud e ntsi thata go mo le lona le nne le ha le bua bolela gore le tswa ko office of the president le lona ba le nyatsa ha e le gore ke le nyatsa go ra ke ra ka go ke ipotsa hala 2 years motho ba hantsa dire go tsaya ke culture ya la gore kana ha ke gana le consequence a ke re hetse re le mo go le mo dibukeng tsa rona le ko parliament re repotile gore go etse go nne go developile culture of no consequence gore dipe di ka diragala a gona pe o ta tselwang kgato ha e se driver ra yala yo thodileng ha dipampiri tsa di-report di sa diega ene o ta tselwa tshwetso wa sa charge but tiego e somebody really must be held responsible me le lona le itemogelo le tswa ko office yone ya state president koro ha di na yana kgante le lona le dirise cloud ya ke no bua ka yone gore that's why rena le bo dikgantse dingwe di isiwa gone ko o ka tswelela honorable Sedi ke tsa gore me ya tshwenye thank you ya tshwenya thata Mr Chairman ke ra gore kana gona na ke re ne re bua ka madi a 307,000 me kana ga sone hela Mr Chairman kana gore throughout the government ministries gora gore go ntse hela ya me ore madi ona a nna bokae at the end of the day ke madi hela ha khamatsa go re hela re lusa madi ka gone go thoka di assessora me go ngwa ne rena la assessor re ka be re khona go save sengwe me go tara gore ita nna dilo dingwe tse go tara ndielwe thoko tata Mr Chairman jano mare ko page 40 kana comment ne state mo page 40 gore go clearilwe mme ga gona evidence kana gore go clearilwe we have to be having evidence a go re butawa go kopana le ba kana ona le thaloso chief accountant emba makuta gore thaloso ke a re tsama mo go ya number 17 e re re clearly mo ngwageng wa 24-25 e le gore re tshotse bosupi ba yone le mo pako no ga ke re gona na re ira 22-23 ka progress ya 23-24 wena wa 24-25 ha ntse ya lo ga re tswale ke santse re togela e le mmemo that's why re cleared the door in 24-25 okay Oscar Tribol Oscar var cleared Oscar var Tribol ai ke ya na cleared re ta clear next sitting page 48 hona le madia kana ka 84,000 there asa duelwa ila adi gratuity bogolo ya nya a deceased legislator a kitso gore planning ya nna eng gore le kgone go re hetse re kile rai le totile kile rai to o ta intshwarela chairman kana motho ha ta thari wana bu itshwanetse ke di buantse me ene rai to ya le go ga Mr Chairman le gore le bone ba tsama ba re nya mme le lona bone ko parliamenteng o ka tswela lona le thataganya dituelo motho ngwana a sa qualify le go tsaya re mo ene la gore ke khaire ka belang e go ba parliament okay a leboga Mr Chairman jaanong ga ke tsora le ya 8 million ya
contract termination a ke tsora lone le total mme ke ngwa tse ke di observile ko page 57 through Mr. Chairman Honalea government lost 8 million due to contract termination claims as award by the court. Yes. Go ba ka re tlhalosetsa le bone. Le ikela hore mo isa go le prevent se mo seja. Se ngwa hela ga ke itse go madi a mantsi. Ne ke tla kopa gore PS a inthuse. Ma? Ne ke kopa re arabiwe ke PS. Wa tlhaloganya PS. E tsena mo go yone mo go. Ke a tlhaloganya honorable member. Re likile go na re ita gore story ne se diragetse yang. Ka gore this was a contract ne setse e signwe ka nako ya COVID. E le gore the company wa gore provider ka trace devices. Jano ya re go tsweletswe. I think re tla realize gore nako ga COVID e simologa. No gona go sena ope o na le kitso ka yone le lone makgwane ba sa e ba tatile hela ya ka le rona ne re tatile ye ne le e re wetse go sena ope o itseng gore how do we intervene. So to the best of the thoughts tsa task force in a coordinator ne ba ka ntse gore we need to trace particularly batho ba ba tswang kontle. This case thata ne remeletse mo di trackers gore ga ba ralla le hatsi ba tswa kontle ba ne le a device that can track gore ba go kae kana track gore ha ile re motho o tswa ha o batla go cross aya ka Zungula. He stays on the main road. Asa tseni mo asa tsamaya tsena mo metseng a ira contact le our population. So that was the decision that they thought would manage to control gore re itse gore mokgweetsi o hitileng ka la bobedi. By now o tshwantse gore ba le ko ka Zungula. Ele that traceability device re contract le this company gore e re direle. Me ya re mo tsamoeng ya nako gwane mo sega gore no, that can't, with the experiences that countries were sharing gore no, that intervention ga ka ke ya bereka contract e be cancelwa. Jaanong company e be ya go ikuela gore nya kana na le setse ke buile le my suppliers ba setse ba manufacture the device ba le at a point where now they ba tloga ba pega dilwana tseo go tla mo Botswana ke one boikuelo ba bone bo le central to the argument. And court found gore tota ka rona setse a incurrile costs tsa gore go manufacture those devices re ne le a settlement le ene. That is how the settlement issue arose. Okay. No, ke dumela gore la ha tlhaloselo mme gongwe a ke tsora honorable khonegile ona le sengwe o sha. I think issue ya tsona ke hela gore gone mme le ha ne COVID caused panic. Issue ya due diligence is always very important. Gore le ha le mo mathateng ga gore le act ka tsela e leng gore ka hela e latetse puso madi. Gone ha etse go tsana di crisis go tsana bo thakole molomo le tsedingwe jalo ha ngwe panic ke yone e dirang gore batho ba ipithela ba ka ntse dilo tse di ka se ka diragala ba tsena mo ditumalano tse seng tsone. So I think go mo motho ka hela due diligence always important. Mr. Chairman, ke tsone di observations tse neng ka di bona mme ke tsa gore ka gore mogahano committee go ngwa gona le sepe se ke ka bonke studies tse matho ke tsa gore le ka supa jalo mme kwa nteng ga mo Mr. Chairman ke dumela gore
ha re leba ka ko dipalong o ka re ga go maswamaswe o ka re ha ne le ka tshwara jalo e ka re go sena go nna go system e tlile ra tsetsa bo system error mo re ka nna la mahoko a go la kgola mme gona ga go maswamaswe tshwarang ka thata ke a leboga Mr. Chairman. E gore o dira sentera kana maloba PS kile ra memo wa financial controller na ro manyetsa gore ha go siame ang ke re bua la ile sepe na le mokgwanyana wa gore ha go sa siama batho ba brave ha go sa siama o itera re buela go godimo thata mme ke ra gore ra o rentsa mo mathateng a re la iteka tswelela le iteke batho betso ga ke itse gore potso ya tee e appropriate le gone ga ke itse gore are you the rightful person go e araba ke bona dibuka tsa gago di kwadilwe acting and ne ke ntse ke utlwa ga ntse re bua gote ga gona substantive holder of that post o acta o tshwareletse hela kana o acta maikaelo e le gore ke go confirma gore o tsweledise tiro e o e dirang kore re tshwenyegile thata ka bo acting ke tsa gore ga le ministry yang ha PS a tswa ga ka thoka mongwe wa ka mo recommenda gore a tseye post nna ke sone seo se ke bona ile sone se siameng gona le gore go bate mongwe gore a te go acta o tswa go tsena o mongwe o ntse gore araba hela sente re kgona go tlhaloganya gore tota wa tlhaloganya ministry one so one wonders gore why acting le ga le o ta itlhalosa a mere a so re ma mo sporting thata gore ke nga tsweletsa acta kana PSP o eta next week Thursday ya no le ga le go ngona la ansarara o ka e araba nna ne ke soletse gore go ngota ntsha seporofeto a wela le tshegile thata ke ne ke on a lighter note ke ne ke bala di-comments mo Facebook social media mongwe a complaina ka setshego a re go ga tshwanela go tshegiwa mme ke ra gore nna ke tsaya gore go tshega go reflexive a ka kera mme seporofito o ne o sologetse sa gore o confirme ke tsaya jang mme ke kere honorable Digo ka dikala bone re tabo rena le PSP nngwe ya dikgang tse kile ra nna ra di mmotsa ke gore ke batho ba acta lebaka le leele jaana ba sa confirme ke gakologelwa gore ne re bile re botsa ka ile ya auditor general kana yone na tsere 2 years banna ba thatologana home banna ba changeana maemo a te for 2 years mme ne a re hela re sena go tswa mo puisanyo ya rona le PSP ya re morago ga kgwedi tse pedi ba hira yaanong kere ke tsa re potso ke ngwa tseo o di tsentseng advisor gore acting appointments tse di dia tiro kana ha motho a acta o itse o tshabelwa ke go gata ke te o gata maya ke re o tshabela go dira diphoso kana o batla o rata anelwe yaanong ha o bereka ka tsela yone eo ya go itela o le over cautious ha go le ditshwetso di apang itela o le gagarenyana hela mme ke re ke tsa gore a buile technical advisor ka tsona le sengwe seo se observileng over and above what I think honorable o buile hohle in terms of financials mme se re ka se kgothatsang ke gore these books should be reviewed kgapetsa ko ministry bogolo a go to go padile every 3 months tshwantse ba ne ba go neela report gore re tsamaya jang ka balance ya rona ya di-debtors a ya go kotsega kana ya go godimo because so far se se re bolang ke gone gore go tsaya lobaka bua go lemoga o setse o le hahela bua go lala o sena boroko as the PS yaanong ke tsa gore go na le
internal audit. Ha ke tsora go lona o teng internal auditor, such that yes, every quarter, if they look at these things every quarter, something will happen. Di go to say go tla phuthiwa sengwenyana mo teng, go na le di right of emma ke yone hela e nka e buang, Chairman. Thank you. Accountant General. Hey, o tare ba kanye tsele systems era ke. Paledisa di book. Auditor General. My appeal ke gore the recommendations tsa rona a di implementiwe so that we don't get reoccurrence of the same audit findings. Thank you. Thank you. Ke khakololo a kere Sir General, counsel to yourselves. Nya ra buile re ka ya hela gone gore kana engagement ya mohuta tota re tsenela mo go yone gore re tle re kgone go leka go tokahatsa going forward, and as much as possible go tokagala gore re nne as open as possible. Ha go sa tokagale gore re defender se ka defender re bua seema ka sentse re re buisanya gore se ka ba ka ngwa jang go botlhokwa thata gore re tseka attitude yoneo gore tle re kgone go baakanya go nna re kopana ha re kopanela di dingwe hela tse di re kherang ha go re thusi ka se le rona kgantela nta gore tšhajiwa ka gone go senya one madi a puso ko re kopanela ha e be re ngwe go taewe le gore ga yone ne re buile e nna yone ga yone e be re kera for 5-10 years. I think gone mo le gone go ka toga ga supa gore le rona ga rena mosola re le committee, so tse re di dumalaneng ha ke tsa gore le ta di diragatsa kgang e ne re bua ya ga Steve Harvey madi a teng a tseisa sedidi mme ke tsa gore mokwena o na le councilor gore me le ba lebeng gore a me na le diphatla tse batho ba ka tsenang ka tsone gore gongwe ditshenyegelo di fokotsege mongwe kilantare ga ngwe ka iphitlhela o etse mo godimo ga tau wa ithela yaanong e kete o e palame yaanong o sa itse go e gologa yang ka gore ga e gologa ya go ja mongwe na ntha ya logong yaanong a kitso a konteraka ya teng e na le matswelo gongwe e tshwana le gone go palama tau ke re mokwena o ba gakolotse sente a kere ke ga bone jaanong gore a re kopana gape bo ba re bolelela gore mme go tsamaya ka tselentseng jang kgang ya people with disabilities tota gore go bo go na le office e ko office of the president go ne go tshwanetse go berekela people with disabilities batho ba ba tshelang le bogole mme go itala gompieno a ntse re bua jaana re bona ke to kare gongwe maduo mo go bone ga a kalokalo re le o neetse kgang eo ke tsaya gore lo tla e tsaya lo bo lo re busetsa phetolo ka nako e re dumalaneng ka yone le coordinatora re kopile maitshwarelo mma ka gore lift ya rona e ne e sa bereke maphakela ke tsaya gore re di buile dibuka gate a re ga di maswe gore you can only improve from where you are me batho betso re thotse mmogo ke tsaya gore re ka kgaogana gone gompieno jang